హలో స్టూడెంట్స్, చాలామంది ఈ రోజు కోసం వేచి చూశారు కదా. తెలంగాణ గ్రూప్ 1 ఎన్నో సంవత్సరాల నిరీక్షణ. అండ్ చాలామంది ఈరోజు దెర్ వాజ్ ఎ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పేపర్. రాసిన తర్వాత చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫోన్ చేశారు, సార్ పేపర్ చాలా కష్టంగా వచ్చింది, పేపర్ చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఉంది, పేపర్ చాలా ట్రిక్కీగా ఉంది, ఇట్స్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అని చాలామంది కమెంట్ చేశారు. కానీ దిస్ పేపర్ డిమాండెడ్ 3 థింగ్స్. 3 విషయాలు ఈ పేపర్లో మనం చూపించగలిగితే ఇది మనం సునాయాసంగా చేసి ఉండవచ్చు. ఒకటి, వీ వర్ సపోజ్ టు షో ది టెంపర్మెంట్. దట్ పేపర్ చూసిన తర్వాత కూడా అంత లెంగ్తీగా అవసరమా, ఉన్నా ఏముంది, ఎలాగో ఏ క్వశ్చన్ అయినా చదవాల్సిందే అన్న యాటిట్యూడ్ ఒకటి పేపర్ చూడగానే మనం సెట్టింగ్ చేసుకోగలిగి ఉండాల్సింది. దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సెట్ ఇన్ దట్ ద పేపర్ ఈజ్ లెంగ్తీ బై జస్ట్ హ్యావింగ్ ఎ బ్రీఫ్ లుక్. నేను ప్రతిసారి క్లాస్లో అలాగే ప్రిలిమ్స్ ట్రిక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా నా స్టూడెంట్స్కి చాలామందికి చెప్పాను, ఒక ఫస్ట్ 5 minutes జస్ట్ హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ స్కిమ్ ఆఫ్ ది పేపర్. అంటే అలా త్వరగా చూసేయండి, క్వశ్చన్స్ చదవకండి, అలా నేచర్ ఆఫ్ ది పేపర్ చూడాలి. చూసిన వెంటనే మనకి ఈ పేపర్లో అర్థమయ్యేది మొట్టమొదటి విషయం, అది చాలా లెంగ్తీ పేపర్ అన్నది అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే చాలామంది ఆస్పిరెంట్స్ ఇది సగం టైం అయిపోయిన తర్వాతనో ఆఫ్టర్ హాఫ్ టైమ్ యూ రియలైజ్డ్ దట్ ఇట్ వాజ్ లెంగ్తీ. అది మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. So what we need to remember in such papers is, 1, remember that you need to maintain the temperament, the cool nature before attempt. 1. ఇంకొకటి, సార్ చాలా చాలా డీప్ విషయాలు అడిగారు, కానీ when I went through the paper and I am here before you putting the solutions, and I will also show you that how to solve question not only using knowledge but also using common sense. ఈ పేపర్లో that was the second demand, that once we maintain the cool temperament, we should be able to apply our presence of mind in the examination. అది చాలా అవసరం అనిపించింది, సమయస్ఫూర్తి. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చనింగ్లో, ఈ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చనింగ్లో when you look at all the different questions, అంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి సుమారుగా 4-5 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు. ఆ 4-5 స్టేట్మెంట్ల వలన ఏమైపోయిందంటే పేపర్ చదవడానికే టైం సరిపోలేదు చాలామందికి. లాస్ట్ 10 questions 15 questions చదవకుండా ఊరికే బబుల్ చేసి వచ్చేసారు. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వెన్ యూ లుక్ అట్ ది సైకీ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్, హీ క్వశ్చన్డ్ వన్ ఫండమెంటల్ థింగ్, దట్ వెదర్ యూ నో ఏ బేసిక్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది టాపిక్ ఆర్ నాట్. ఆ టాపిక్కి సంబంధించి బేసిక్ ఐడియా ఉందా లేదా అన్నదే క్వశ్చన్ చేశాడు. క్వశ్చన్లో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఒక్కసారి ఆ బేసిక్ స్టేట్మెంట్ చూసి దాన్ని కనుక ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎవాల్యుయేట్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్, ది ఆన్సర్ వాజ్ దేర్. ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్లో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్, మనకు అన్ని స్టేట్మెంట్స్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. అందులో ఒకటో స్టేట్మెంటో 2 స్టేట్మెంట్స్తో తెలిస్తే అది కరెక్టా కాదా అని మనం చూడగలిగితే, మనం దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ మన చేతుల్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇటువంటి పేపర్, దిస్ పేపర్ యాక్చువల్లీ డిమాండెడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ దట్ దిస్ పేపర్ డిమాండెడ్ వాజ్ క్విక్ స్ట్రాటజైజింగ్. పేపర్ చూడగానే ఏ క్వశ్చన్కి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి, ఏ క్వశ్చన్కి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకూడదు అనేది షుడ్ హ్యావ్ బీన్ డిసైడెడ్. బికాజ్ వాట్ హ్యాపెండ్, that in the nature of the lengthy paper, that examiner tested your patience also, and it tested that in middle you find a number of questions being confusing in nature. ఆ కన్ఫ్యూజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ వల్ల మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాం అనుకోండి, అక్కడ జరిగే అతిపెద్ద విపత్తు ఏంటంటే we lose time, and that happened to most of the aspirants today. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే,
యూపీఎస్సి ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ అన్నది ఒక బజ్ మార్కెట్లో నడుస్తుంది. దట్ ప్రిలిమ్స్ అన్నది నాలెడ్జ్ బేసే కాదు, ఒక ఎలిమినేషన్, ఒక స్ట్రాటజీ, ఒక ఓరియంటేషన్, ఒక వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. నీ అర్థం చేసుకోగలిగితే మనం దాన్ని ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు, ఆన్సర్ పెట్టచ్చు అన్నది ఈ పేపర్లో ఎగ్జామినర్ ఫాలో అయ్యాడు. రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ మై కమెంట్స్ ఆన్ ఏ హోల్ ఆన్ ది పేపర్, I would do that once I finish the discussion of the paper. I would be doing only the Indian part and the world part, right? The regional issues will be discussed by one more individual. నేను ఓన్లీ ఇండియన్ పార్ట్కి, నేషనల్ పార్ట్కి సంబంధించి లేకపోతే వరల్డ్ పార్ట్కి సంబంధించింది మాత్రమే చెప్తాను. ది రీజనల్ పార్ట్, దట్ ఈస్ ద తెలంగాణ పార్ట్, విల్ బి డిస్కస్డ్ బై వన్ మోర్ ఫ్యాకల్టీ. రైట్? మనం ఆ క్వశ్చన్స్ చూసేద్దాం. Now, if you have to look at the regional split, on an average, మనం చూస్తే 30 క్వశ్చన్ల దాకా, on an average 30 క్వశ్చన్ల దాకా మనకు రీజనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది పేపర్లో. 30 క్వశ్చన్లు దాకా రీజనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. అరౌండ్ 23 క్వశ్చన్ల దాకా క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ కనిపిస్తుంది అండ్ రీజనింగ్. అండ్ మిగతా ఎన్ని క్వశ్చన్లు, మిగతా 97 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా, వరల్డ్ అండ్ ది జనరల్ అవేర్నెస్. This is what is that I could decipher from the paper and the corresponding distribution. Okay? మనం పేపర్ చూడగానే ఏదో తెలంగాణ ఎక్కువ ఇచ్చేశారు, రీజనల్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఇచ్చేశారు, క్వాంటిటేటివ్ రీజనింగ్ తక్కువ ఇచ్చారు అన్న మైండ్ సెట్తో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నాకు ఫోన్ చేశారు ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత. కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ వాజ్ అ డీసెంట్ ప్రపోర్షన్, 23 క్వశ్చన్స్. దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1/6 ఆఫ్ ది పేపర్, 25 క్వశ్చన్స్ కదా. సో 1/6 ఆఫ్ ది పేపర్ అది ఇచ్చారు, ఆల్మోస్ట్ 16%. అండ్ 1/5 ఆఫ్ ది పేపర్ ఇస్ గివెన్ రీజనల్, దట్ 20%. ఆ రెండు కలపగానే మనకి ఎంత అయ్యిందమ్మా? అరౌండ్ 53 క్వశ్చన్లు. దట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రపోర్షన్. ఆన్ ఏ హోల్, ఆన్ ఏ బల్క్, ఇఫ్ యూ లుక్, ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రపోర్షన్. అండ్ రెస్ట్ 97 క్వశ్చన్స్ వర్ ఫ్రమ్ ది ఆల్ ఓవర్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఇండియన్ పార్ట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది హిస్టరీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది పాలిటీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది జాగ్రఫీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది వరల్డ్ అఫైర్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఆల్ ఆఫ్ దోస్. అండ్ ఇంకొకటి విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఈ పేపర్లో వరల్డ్ అఫేర్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి చాలా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. దే హ్యావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దీస్ వరల్డ్ అఫేర్స్. అండ్ మనం గమనించాల్సింది ఇంకొకటి ఏంటంటే అవన్నీ కరెంట్ అఫైర్స్లో కవర్ అయినవే. రైట్? సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది డిస్కషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పేపర్. రైట్? ఐ వుడ్ బి డిస్కసింగ్ ఓన్లీ ది ఇండియన్ పార్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్. ది ninth question, that is, eVTOL technology is related to which field? Now this eVTOL technology, there was a kind of competition that was promoted that is regarding aviation. Answer ఏంటంటే దానికి aviation. Okay. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ PSLV C53 మీద అడిగారు. PSLV C53. మనం ఇందులో ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే C53 అన్నది వన్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ లాంచెస్ కదా. ఇప్పుడు మనం స్టేట్మెంట్స్ చదివాం అనుకోండి. It was launched from the second launch pad of Satish Dhawan Center on June 30, 2022. అది లేటెస్ట్ అన్నది ఆ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినరే ఇచ్చేసాడు 2022. మనకు ఆ తేదీ ఎగ్జాక్టో కాదో తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. నౌ ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ కమర్షియల్ మిషన్ ఆఫ్ యాంథ్రిక్స్ కార్పొరేషన్. ఇందులో మనం ఏంటంటే ఇది యాంథ్రిక్స్ కార్పొరేషనా కాదా అన్నది ఇంకొక నిమిషంలో చూద్దాం. ద లాంచ్ వెహికల్ క్యారీడ్ 3 satellites ఫ్రమ్ సింగపూర్, నేమ్లీ DSEO, న్యూసర్ అండ్ స్కోప్ 1. ఇందులో చాలా డీటెయిలింగ్ అడిగారు. మనకి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి ఇంత డీటెయిలింగ్ అవసరమా? ఇంత డీటెయిల్డ్గా చదవాలన్నా ఒక ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష రాయాలి అంటే అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఇందులో మనం ఒక ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వాడితే, when you look at the structural changes that were brought in with respect to ISRO, in the recent past they had brought in an organization called NSIL. NSIL అన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ని తీసుకొచ్చారు. అండ్ వాట్ హ్యాపన్స్, అండ్ యు నో దట్ దిస్ C53 హ్యాస్ టు బి అ లేటెస్ట్ లాంచ్ కదా. అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ అ కమర్షియల్ మిషన్.
And when they are saying that it is a commercial mission, automatically ఏమవ్వాలమ్మా, లేటెస్ట్ మిషన్, కమర్షియల్ మిషన్, లేటెస్ట్గా ఒక బాడీ తీసుకొచ్చారు, దట్ ఈస్ ఎన్ఎస్ఐఎల్. సో అది ఆంథ్రిక్స్ కార్పొరేషన్ అయి ఉండాలా, ఎన్ఎస్ఐఎల్ అయి ఉండాలా? ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎన్ఎస్ఐఎల్. సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్, ఆ ఫండమెంటల్ లాజిక్తో మనం ఆప్షన్ బి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. Now when we eliminate option B, what is happening, my dear? You're automatically arriving at answer A and C. దానికి మనం చదవాలమ్మా, రైట్? లాజిక్, సింపుల్ లాజిక్, రైట్? మనం ఏం చేసాం, మనకు అన్ని డీటెయిల్స్ తెలియని అవసరం లేదు, ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. ఈ పేపర్ మొత్తాన యూ విల్ సీ ఇన్ దిస్ డిస్కషన్ దట్ వన్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆపరేటింగ్, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్, రైట్? నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది 11th question. Now it is asking about that on a cold day during an early breakfast of bread with ketchup, all this they are asking, and they are asking about basic science. Liquids become less viscous during high temperature. Viscosity ante enti? Viscosity ante the resistance to flow. And you know that as the temperature increasing, what happens? You would see that the viscosity is reducing. That means they would be able to flow easily. So first statement is correct, right? Then kinetic energy of molecules increases with temperature. Ante kadamma, temperature perige koddi kinetic energy perugutadi. ద గ్యాప్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫోర్స్ పెరుగుతుంది, ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, సో వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ థర్డ్, లిక్విడ్ రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఒకసారి చూడాలి, స్టేట్మెంట్ ఏ, స్టేట్మెంట్ సి ఒకసారి చదవండి. స్టేట్మెంట్ ఏలో లిక్విడ్ విల్ బికమ్ లెస్ విస్కస్ వెన్ దెర్ ఈజ్ అన్ హై టెంపరేచర్, కానీ ఇందులో లిక్విడ్స్ రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ లిక్విడ్స్ రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, మై డియర్? ఇట్ ఇస్ విస్కాసిటీ. ఆ విస్కాసిటీనే కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇచ్చాడు. డోంట్ యూ థింక్ ద ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కాంట్రడిక్టింగ్? ఎస్. సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్, సి హ్యాస్ టు బి రాంగ్ కదా. సో సి రాంగ్ అయినప్పుడు మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ మిగిలాయమ్మా? వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్, ఏ, బి అండ్ డి, ఆర్ ఏ అండ్ బి. The last statement, kinetic energy counteracts the intermolecular forces. Ante kada, kinetic energy will look for movement, will look for fast movement, whereas your intermolecular forces will look for binding. So it is counteracting. So answer is A, B and D for this question, right? Next, 12th question. Now ఇప్పుడు 12th question గమనించినట్టయితే, what would have happened if the sun suddenly disappears? ఇది భలే అనిపించింది. ఈ క్వశ్చన్ చాలా కాన్సెప్చువల్. మనం అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, అరౌండ్ 150 million kilometers ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ అర్త్. ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలిస్తే, మనం ఆల్రెడీ జాగ్రఫీ ఆర్ఆర్పి, వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ది ప్లానెటరీ సిస్టమ్ ఇన్ జాగ్రఫీ ఆర్ఆర్పి, వీ కవర్డ్, రైట్? మనం ఇందులో చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, యు సీ దట్ ఇమ్మీడియట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ లాగ్ ఆఫ్ సన్లైట్. నో, డెఫినెట్లీ నాట్. విత్ అ లాగ్ ఆఫ్ 8 minutes, ఎస్, సన్లైట్ ఎర్త్కి చేరడానికి 8 నిమిషాల పాటు టైం పడుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ద ఎర్త్ ఇమీడియట్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ది lack of gravitation. The earth experiences the lack of gravitation about 8 minutes later. Now you need to understand that this gravitation has got to do with the mass. It has nothing to do with the time of travel. Gravitation is a form of force that is existing. So it doesn't take any time lag with respect to this. You would always see that there is an immediate change that is existing. So answers are B and C are correct, right? B and C are correct. E answer B and C. 13th question. Now they are asking what is the velocity of sound. మనకు తెలుసు ఏంటమ్మా, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్, సాలిడ్స్ విల్ బి ది హైయెస్ట్, దెన్ లిక్విడ్స్, దెన్ గ్యాసెస్. ఇదే ఆర్డరా? నా ఈ లాజిక్ మనం ఇక్కడ వాడితే ఏమవుతుంది, ఐరన్ సాలిడ్, వాటర్ లిక్విడ్, వేపర్ ఎయిర్ గ్యాసియస్ ఫార్మ్స్. అంతే కదా, ఇందులో అంత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏముంది, రైట్? సో ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. నెక్స్ట్ 14th question. Now when you look at 14th question, again it is on basic science. Now when you look at the nature of the basic science questions, అవి చాలా అప్లికేటివ్ ఎలిమెంట్గా వెళ్ళిపోయాయి. ఒకటి ఫ్యాక్ట్ బేస్ ఉంది, ఇంకొకటి అప్లికేషన్. రెండు బ్యాలెన్స్ అవ్వాల్సిన విషయం వీ హ్యావ్ టు సీ అండ్ వీ ఫైండ్ ఇన్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెక్షన్, రైట్? సో వెన్ యూ లుక్ అట్ ది 14th question, myopia will be what? We know that there is a mnemonic that we always discuss as part of the prelim section, that we talk about something called as my cave and hypex kadamma. నిన్న ప్రిలిమ్స్ పిల్లలకు చెప్పేటప్పుడు ఐ సే దిస్ మై కేవ్ అండ్ హైపెక్స్. మై కేవ్ అంటే ఏంటి, మయోపియా అంటే కాన్కేవ్. హైపెక్స్ హైపర్మెట్రోపియా, కాన్వెక్స్ అంటే ఏంటి, మనకి సింపుల్ లాజిక్ తెలిస్తే ఏంటి, A is 2, B is 1, ఇంకేముంది, ఒక ఆప్షనే మిగిలింది అందులో.
right? Do we need to know what is presbyopia? Do we need to know what is astigmatism? Not needed. Both are, although there are defects that are seen with respect to your sight, you don't need to know what is the corresponding thing. మనం బేసిక్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఆన్సర్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మై డియర్. మనకి ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్గా తెలియాలి. ఆ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ బేసిక్. అది మనం ఇందులో టెస్ట్ చేసాడు, అది మనం ఇందులో చూడొచ్చు. 15th క్వశ్చన్, నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ఎ టఫ్ క్వశ్చన్, రైట్? టఫ్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి కొన్ని సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్, ఇలాంటి కొన్ని బౌన్సర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పేపర్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ప్రతి ఒక్క బాల్ ఫుల్ టాస్ బాల్ అన్నట్టు ఉండదు కదమ్మా. వీ నో దట్ దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ బౌన్సర్స్, బీమర్స్, యార్కర్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అలాంటి కేటగిరీకి చెందింది, రైట్? సో 15th క్వశ్చన్, వెన్ యూ లుక్ అట్ దిస్, వాట్ ఇట్ ఇస్, రైట్? ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ బిలాంగ్స్ టు యువర్ క్వార్టీ. అది ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఏ ఈజ్ 1, రైట్? Dvorak or Dexter. Dexter is regarding what? Dexter is with respect to C5. Keyboards in alphabetical order. Dexter is keyboards in alphabetical order. B is 1, that is vowels on left side and the consonants on the right side, that is Dvorak, right? Then apart from that, Kalk. Kalk is with respect to D4. Optimized for the thumb typing. No doubt this is a tough question, but those who are aware, those who are having this computer knowledge ఉన్న వాళ్ళు ఇది పెట్టేస్తారమ్మా, right? Next, 16th question. When you look at the 16th question, it is talking about, see, now which of the following will set the standards with respect to the internet? Our rules ఏంటి? Naming rules with respect to internet, right? ఇక్కడ ఏంటి? We need to understand that the Internet Society and the American Association for Internet Protocol, both are subsidiary to each other. The Internet Society is the umbrella organization. దాని కింద అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అన్న ఒక సంస్థ ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ సబ్సిడరీ. సో A and C should be there in the option. Now when we have A and C being in the option, what happens, my dear? We see 2 and 3 getting eliminated. When we see that 2 and 3 getting eliminated, what is left? A, B, C and A, C and D. A, B, C and A, C and D, right? And we already know now from those who have also solved the MCQs of UPSC, MCQs of previous year questions of UPSC, you also know that ICAN will also set certain rules. ICAN will also set certain rules, right? In that understanding, what you see the answer is A, C and D. A, C and D, right? A, C and assign names and numbers A, C and D. That is what is the answer. Next, 17th question. That is with respect to 17th question. Now it is dealing with respect to diseases. Now when you talk about these diseases, what you see that insulin is with respect to treating diabetes. That is definitely there. B is 3. And also blood factor is with respect to treating hemophilia. Right? Hemo is something related to blood. Right? Blood factor, blood, hemo. Right? So it is matching. D is 1. Now when you know that B is 3, D is 1, automatically you are arriving at the answer. వేరే 2 డిసీజెస్ అసలు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. టిష్యూ ప్లాస్మోజెనిక్ యాక్టివేటర్. Tissue plasmogenic activator, it is said that 4, that is treating heart attacks and stroke. Then interleukins. Interleukins is with respect to interleukins. A is with respect to 2, that is treating cancer. Leukemia, leukins, cancer. So ఆ బేసిక్ ఎటిమాలజీ అన్న ఒక టెక్నిక్ మనం ప్రిలిమ్స్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ బేసిక్ ఎటిమాలజీ అన్న ఒక టెక్నిక్ మనం ప్రిలిమ్స్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆ ఎటిమాలజీ అన్నది ఇక్కడ చాలా ఉపయోగపడింది ఈరోజు పేపర్లో. అది పిల్లలు మాస్టర్ చేసి ఉంటారు కొంతమంది నా స్టూడెంట్స్, వాళ్ళకు దే విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్ హియర్, రైట్? నెక్స్ట్ 18th క్వశ్చన్. 18th క్వశ్చన్ ఈజ్ అగైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్ అప్లికేటివ్ ఆస్పెక్ట్. అందరికీ తెలిసిందే అమ్మ, మనం చిన్నప్పుడు సైన్స్లో చదువుకుంటాం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ రిగార్డింగ్ సోప్ ప్రిపరేషన్, అండ్ వీ నో బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ ఎ కాల్షియం కాంపోనెంట్. And when you know that bleaching powder is a calcium component, and when you know that sodium hydroxide is with respect to soap preparation, మనం ఆ మ్యాచింగ్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. B3C2. B3C2 మనకు ఒక ఆప్షనే ఉంది, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. B3C2A4D1, that is ammonium hydroxide is with respect to removing grease, right? D, aluminum hydroxide is with respect to fire extinguishers. See, this particular trend నేను మీకు డిస్కషన్ స్టార్టింగ్ ముందు నేను చెప్పాను. ఆ ట్రెండ్ ఏంటి? ఒక్కటి తెలిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆ ఒక్కటి కూడా ఎలాంటిది తెలియాలి? బేసిక్ తెలియాలి. మనం ఏం చేసాం? చాలా క్రామింగ్ చేసాం. నో డౌట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ఐ హోప్ దట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ రిటన్ వెరీ వెల్, రైట్? ఇక్కడ 19th క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ మేకింగ్ ఎ ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్. నేను ఇంకొక టెక్నిక్ నా ప్రిలిమ్స్ క్లాసెస్లో చెప్పుంటాను, దట్ వెన్ ఎవర్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్,
ఎప్పుడన్నా ఏదైనా తెలియనప్పుడు ఒకసారి ఆప్షన్స్ వైపు అలా చూడండి. చూసినప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది అంటే when you look at this, రెండు పదాలు కామన్ ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఆ రెండిటి మధ్యనే ఉండాలి. ఇక్కడ మీరేమనొచ్చు, బనానా స్టెమ్ బనానా పీల్ ఉంది కదా అనొచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ హ్యాస్ టు బి అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటమ్మా, పీల్స్. ఈజ్ ఇట్ కుకుంబర్ పీల్ ఆర్ బనానా పీల్? ఆన్సర్ ఆ రెండిటి మధ్యలోనే ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఈస్ కుకుంబర్ పీల్. Next, 20th question. Now it is regarding International Codex Alimentarius. Now when you talk about this Codex Alimentarius, it is nothing but a composition with respect to FAO and WHO, and the organization that follows this is FSSAI. And when you look at this FSSAI, one major example that we can say is milk and product order, right? Milk and milk product order. This is what is the answer. Next, 21st, that is a factual question. అది మనకు ఐడియా ఉండాలి దట్ కోడెక్స్ ఆలిమెంటరీ is something related to FAO and WHO, and FSSAI is the one which follows it, right? Next, 21st, regarding the rusting of iron. Now when you look at the rusting of iron, we know that there is a formation of iron oxide, and when we know that iron oxide is forming, it is a chemical change, right? Zinc is what, my dear? This is the process. Zinc is coated on the iron article to prevent them from rusting. Yes, this is what is called as the galvanization process. This is what is the galvanization process that we do, and this zinc will act as galvanizing element. సో ఆ galvanization అన్న ప్రాసెస్ మనకు ఐడియా ఉందంటే ఆ సి స్టేట్మెంట్ అన్నది కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది, అని తెలుస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ ABC. నెక్స్ట్ 22nd, it is regarding the isotopes. It is regarding the isotopes. And when we talk about the isotopes, we know again basic application of science. ఇందులో basic application of science ఏముంది? We know that with respect to the isotope of cobalt are used for treating cancer. Good. Isotopes of iron are used for diagnosis of anemia. Iron, anemia, we know that there is a relation, right? Then isotopes of uranium are used as fuel in nuclear reactor. Adi kuda telusu. That also we know, right? Then isotopes of iodine are used in treatment of hepatitis A. అసలు iodine కి hepatitis A కి సంబంధం ఏముంది? అక్కడ ఒకవేళ ఏదన్నా గాయిటర్ సంబంధించి ఏదన్నా ఇచ్చుంటే ఆలోచించుండాల్సింది. కానీ ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ ఐడిన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ట్రీటింగ్ అగైన్ క్యాన్సర్. సో ఆప్షన్ డి ఎలిమినేట్ అయితే మనకు ABC ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఎందుకంటే సి ఖచ్చితంగా తెలుసు, బి ఖచ్చితంగా తెలుసు, బి అండ్ సి, రైట్? దానికి సంబంధం అండ్ డి ఉండదు. అది మనకి తెలిసినప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నది రెండే ఆప్షన్సే, ఒకటా రెండా, బి అండ్ సియా, ABCయా, రైట్? ఆ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఏ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చాలా మందికి రిలీఫ్ వచ్చింటుంది ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు. అమ్మయ్య, చాలా చిన్న ప్రశ్న అడిగాడు, స్టేట్మెంట్స్ లేవు, రిలీఫ్, SI ఆఫ్ రిలీఫ్, రైట్? చూడండి, స్ట్రాటజిక్ పొజిషన్ 23rd క్వశ్చన్లో అడిగాడు. అమ్మయ్య, పిల్లలు ఊపిరి తీసుకొని అన్నట్టు ఎగ్జామినర్ కూడా జాలి వేసి అడిగాడు అది, రైట్? చూడండి, నౌ వెన్ యు లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, mother's breast milk provides immunity to newborn babies because it contains what? It contains immunoglobulin G, right? We know that any antibody, what is our code? It is gamed. It is with respect to gamed. It is with respect to gamed. Now when you talk about this, now here IgG, IgA, IgM, IgE and IgD, right? That is what? That is with respect to this that you see. And when you talk about this, what happens? You know that this is majorly IgG and partially you would have IgM somewhere being present, right? So that is there. Now when you look at the 24th question. Now the 24th question which is asking about monk fruit. చాలా మంది ఇది విన్నారో వినలేదు. మరి అది విననప్పుడు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని? అదే కదమ్మా గమ్మత్ ఇందులో. స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అది, మన ముందే ఆన్సర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Now when you look at this monk fruit, what happens? You see that the monk fruit is known for its properties as non-caloric natural sweetener. అది మనకు పెద్ద ఐడియా లేదు. మనకి ఇంకొకటి చూద్దాం. ఒరిజినల్లీ ద monk fruit is cultivated in China. సరే, ఇంకొకటి, the cultivation of monk fruit is taken up for the first time in the state of Himachal Pradesh. State of Himachal Pradesh. The cultivation of the monk fruit in India is supervised by the Institute of Himalayan Bioresource Technology. అంటే ఏంటమ్మా, ఆప్షన్ సి ఆర్ స్టేట్మెంట్ సి కరెక్ట్ అయితే స్టేట్మెంట్ డి కూడా కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే స్టేట్ ఆఫ్ హిమాలయ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ఈజ్ అన్ హిమాలయన్ స్టేట్. అట్లాంటప్పుడు
స్టేట్మెంట్ సి కరెక్ట్ అయినప్పుడు స్టేట్మెంట్ డి ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అవ్వాలి. సో స్టేట్మెంట్ సి స్టేట్మెంట్ డి షుడ్ కో ఎగ్జిస్ట్. అట్లాంటప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్, వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండ్ వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 1, 2 and 3. నవ్ ఇన్ సచ్ అన్ ఆప్షన్ వాట్ వీ సీ మై డియర్, ఇన్ 1, 2 and 3 ఇందులో మనం ఏం చూడొచ్చు, ఒరిజినల్లీ ద మాంగ్ ఫ్రూట్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ చైనా అండ్ ద మాంగ్ ఫ్రూట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ యాజ్ నాన్ క్యాలరిక్ న్యాచురల్ స్వీట్నర్. అది వినడానికి బాగానే ఉందా, వినడానికి బాగానే ఉంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కరెక్ట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కరెక్ట్, రైట్. నెక్స్ట్, before transfusion of blood every unit of donor blood is not tested for one of the following diseases. It is not tested for one of the following diseases. ఏమేం diseases ఇందులో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి, what are the diseases which are transmitted by blood transmitted diseases. That is what is the concept that this particular question is testing. And when you look at this blood transmitted diseases, ఇందులో HIV, syphilis and hepatitis B and C both are blood, all of them are blood transmitted except cancer. కదా, క్యాన్సర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది అండర్స్టాండింగ్, రైట్. నెక్స్ట్ 26th, దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రేవ్స్ డిసీజ్. ఈ గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అన్నది ఈస్ కాస్డ్ డ్యూ టు ఎక్సెస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ డ్యూ టు థైరాక్సిన్, రైట్. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ బేసిక్ సైన్స్. ఈ పేపర్ బాగానే ఉండింది ఎందుకంటే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగారు. నౌ నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది అశ్వగంధ అండ్ Sarpagandha. And here when you look at this Ashwagandha and Sarpagandha, now here we know that Nela Usiri, మన కామన్ సెన్స్, మన కామన్ డైలీ మెడిసిన్, దట్ నాటు వైద్యం అంటాం కదమ్మా, దానికి కొంచెం అవగాహన ఉన్న మనం చూడొచ్చు. ఇది నీల ఉసిరి అన్నప్పుడు వి నో దట్ ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ జాండిస్, మెడిసిన్ ఫర్ జాండిస్, అది బాగానే ఉంది. సర్పగంధ, ఇట్ ఈస్ మెడిసిన్ ఫర్ బ్లడ్ ప్రెషర్, రైట్, మెడిసిన్ ఫర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో అలాంటప్పుడు మనకు మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 3. బికాజ్ ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 4 ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి. అందులో మనకు మిగిలింది B1, C2, రైట్. అందులో రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 3. దాంట్లో మనకి ఏమర్థమైంది, ఆప్షన్ ఏ అన్నది 3, అశ్వగంధ ఈజ్ మెడిసిన్ ఫర్ నర్వస్ వీక్నెస్. ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది బ్రాహ్మి. నా ఆ విషయంలో బ్రాహ్మి అన్నప్పుడు ఏంటి, బ్రాహ్మి ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంప్రూవ్ ది మెమరీ, రైట్. ఇప్పుడు మనకు కొంచెం నవ్వుకోనదగ్గ విషయం చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇలాంటి లాజిక్స్ కూడా మనం వాడచ్చు, చెప్తాను. వి నో దట్ దీస్ ట్రెడిషనల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ యువర్ మైథాలజీ. మనకు ఒక పురాతనమైన విషయాలు, దాని మైథాలజీని బట్టి ఈ ట్రీస్, ఈ ప్లాంట్స్, వాటి యొక్క ఉపయోగాలు బట్టి అవి నేమ్ చేయబడతాయి. అండ్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ బ్రహ్మ, ది వైఫ్ ఆఫ్ బ్రహ్మ ఈజ్ సరస్వతి. అండ్ హూ ఇస్ సరస్వతి? ది గాడెస్ రిగార్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మెమరీ. కదమ్మా, మీరు సరస్వతి చూర్ణం తింటుంటారు చిన్నప్పుడు, మెమరీ బాగుండాలి అని. దిస్ మైట్ seem very, very naive logic to be used in exam. But please understand, my dear, it is irrespective what is the logic that you are using, but you have to get the answer. Because to get such a logic which is very, very naive, which is very, very extrapolated, is also comes with practice in the exam, right? So that in that manner you can see. Okay, next 28th question, that is with respect to the vaccines and COVID-19 vaccines and the corresponding technique. And when you look at this, the corresponding technique, that is, you see that A is 3 RNA, Professor is RNA vaccine. Now when you talk about that, A is 3, and what we have to see, when you know that A is 3, it is with respect to this option 2, A3, B2, C4, D1, that is zycov D is with respect to the plasmid DNA, 3 to A3, B2, C4, D1. That is what is supposed to be understood, right? Next, moving on to the 29th question. And when you look at this 29th question, again fundamental understanding, hypoxia, happy hypoxia. ఇందులో ఈ క్వశ్చన్లో మరి ఎటిమాలజీ అన్న టెక్నిక్ ఒకటి వాడచ్చు. ఆక్సియా అంటే ఏంటమ్మా, ఆక్సిజన్కి సంబంధించిన కండిషన్. హైపాక్సియా అంటే when you are having low oxygen levels. And when you are having low oxygen levels, ఒకసారి అలా ఆప్షన్స్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్, అందులో ఒక్క ఆప్షన్లోనే ఆక్సిజన్కి సంబంధించిన పదం ఉన్నది. దట్ ఈస్ ద కండిషన్స్ వేర్ యూ మే నాట్ రియలైజ్ యువర్ ఓన్ లెవెల్స్ ఆర్ యువర్ ఓన్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఆర్ క్రాషింగ్.
ఇంకా మిగతా ఏ స్టేట్మెంట్స్లో ఆక్సిజన్కి సంబంధించిన అసలు విషయమే లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఆప్షన్ ఏమై ఉండాలి? ఆప్షన్ 2, రైట్? ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీ హైపాక్సియా. మీకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఎటిమాలజీ వాడి, ఆ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వాడి అది మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం. హైపాక్సియా అంటే ఆక్సిజన్కి సంబంధించింది. ఓహో, ఆక్సిజన్కి సంబంధించింది అంటే ఆక్సిజన్ అన్న పదం ఎక్కడో చోట కనపడాలి. అది మనకు ఆప్షన్ 2లో మాత్రమే కనపడుతుంది కదమ్మా, రైట్? నెక్స్ట్ 30th question. Now when you talk about this 30th question, it is asking about the newly developed solar powered survey craft for the ports and inlands. Now ఇందులో ఒకసారి స్టేట్మెంట్ బి చూడండి. When you look at this statement B, this is developed by National Institute of Ports, Waterways and Vessels in Cochin. అది దానివల్ల డెవలప్ అవ్వలేదమ్మా. సో అది ఎలిమినేట్ చేయగానే మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది A, C and D. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. దీనికి కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ నాలెడ్జ్ ఉండుంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? దట్ వుడ్ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నౌ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది మేజర్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ఓషన్ ఫ్లోర్? ఇన్ జాగ్రఫీ క్లాసెస్, ఇన్ జాగ్రఫీ ఆర్ఆర్బి ఇవి మనం చాలా ఎలాబొరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ఆర్బిలో మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసాం. బట్ యు నో దట్ ఓషనిక్ ఫ్లోర్ ఆర్ ఓషనిక్ సిస్టమ్స్ విల్ హ్యావ్ 2 kinds ఆఫ్ ది డివిజన్స్. వన్ ఈజ్ మేజర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్, ది అదర్ వన్ ఈజ్ మైనర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్. ఆ మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్, మైనర్ ల్యాండ్ ఫామ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్, మేజర్ డివిజన్స్ అన్నది చూడాలి. మేజర్ డివిజన్స్ ఏంటి? మనకు వి నో దట్ యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. దట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్, కాంటినెంటల్ స్లోప్ అండ్ కాంటినెంటల్ రైజ్ అండ్ అబిసల్ ప్లెయిన్ ఆర్ డీప్ ప్లెయిన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్, రైట్? అది డిస్కస్ చేస్తాం. మరి అలాంటప్పుడు కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఉండాలి, కాంటినెంటల్ స్లోప్ ఉండాలి, డీప్ సీ ప్లేన్ అంటే అబిసల్ ప్లేన్, ఈ రీజన్ అది ఉండాలి. సో A, B and C ఆర్ సపోజ్ టు బి దేర్ ఇన్ ది ఆప్షన్. Now we have to see whether oceanic arcs or oceanic deeps are they major division. Oceanic arcs అన్నది major division కాదమ్మా. They are one of the minor divisions that are to be understood. And in that context, what we see, my dear, in that context we see the answer is A, B, C and E. A, B, C and E. That is what is the answer for this. Next 32nd question. The dry aromatic roots of which of the following crops are used to make mats, curtains and fads? And here the answer is vetiver. The answer is vetiver, right? That is what is the understanding here. That is what is the question. Next, moving on with respect to the 33rd question. The CCEA chaired by Prime Minister has approved the increase in MSP for marketing reason for the following number of kharif crops. And here the answer is 14 kharif crops. It has utilized for 14 kharif crops, right? Next, moving on to the 34th question. Now that is with respect to what? That is with respect to the national waterways. National waterways. And here Haldia to Allahabad on river Ganga. Yes, that is a correct statement. Haldia to Allahabad on river Ganga. That is a correct statement. Then second, Goenkalli Charbhatia stretch of east coast canal. Dubri to Sadia is on Brahmaputra. Manaki A and C ఖచ్చితంగా తెలుసు. మనకి A and C ఖచ్చితంగా తెలిసినప్పుడు ఒక 2 ఆప్షన్స్ మాత్రమే మన దగ్గర ఉన్నాయి. అది ఆప్షన్ 3, ఆప్షన్ 4. ఆ 2 ఆప్షన్స్ మనకు అందులో ఏం తెలియాలి? వెస్ట్ కోస్ట్ కెనాల్ ఫ్రమ్ కొట్టాపురం టు కొల్లం. కొట్టాపురం టు కొల్లం, వి నో కొల్లం ఈజ్ ఇన్ Kerala. And once upon a time prior to 2016, we know that we had six national waterways. And national waterway 3 was present in the west coast. National waterway 3 was present regarding this Kollam region. Right, with that basic knowledge we can understand. అది మనకు కొంచెం తెలుసుంటే we could have known. Right, because 2016 తర్వాత ఏమైపోయింది అంటే ఆ 6 నేషనల్ వాటర్వేస్ కాస్త 111 వాటర్వేస్ అయిపోయాయి. ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ యాక్ట్ 2016. దానివల్ల 111 వాటర్వేస్ అయిపోయాయి. When we have this 111 waterways, automatically what happens? We know we need to have this basic understanding. Kerala, western region. So A, B and D, A, C and D ఉండాల్సిందే. A, C and D ఉండాల్సిందే అన్నప్పుడు మనకు ఒకటే ఆప్షన్ మిగిలింది, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. సో A, B, C, D. Right? Next, 35th question. Now when you look at 35th question, you get to understand that ఇందులో మనం ఒక చిన్న లాజిక్ వాడచ్చు. సపోజ్ ఇవన్నీ ప్లేసెస్ చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి, మనకు ఒక్కటి ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఎందుకంటే ఒక్కటి ఖచ్చితంగా తెలుసుంటుంది, ఎందుకంటే మనకు రిసోర్సెస్ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం. అక్కడ ఏం తెలుస్తుంది? బైలదిలా ఈజ్ రిగార్డింగ్ ది బాక్సైట్ మైన్. బైలదిలా ఛత్తీస్గఢ్ బాక్సైట్ మైన్ అన్నది ఒకటి మనకు ఆ విషయం తెలుసు.
మనకు D3 అన్నప్పుడు మన దగ్గర మిగిలినది ఏమంటామా ఈజ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్, దట్ ఈస్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. D3 is that is బయలుదిలా is regarding bauxite. సపోజ్ నాకు బయలుదిలా కూడా తెలియదు. Now one way of solving this question when we even do not know what is bailadila or what regarding which mineral bailadila is. Now look at the option 4, look at the matching 4 here. You know this matching 4 is talking about gold. And this matching 4 is talking about gold. You see that either the Ramagiri region of Anantapur, that is AP, or Karnataka region, or some other placer deposits region. Some other placer deposit region you would find the gold. And when you examine these states, గోల్డ్ అన్నది ప్రెషియస్ మెటల్. అది ఎక్కడెక్కడ మన ఇండియాలో దొరుకుతుందో అది ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి, తెలిసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇటువంటి ప్లేసెస్లో ఒడిస్సా కానీ, మధ్యప్రదేశ్లో కానీ, జార్ఖండ్లో కానీ, ఛత్తీస్గఢ్లో కానీ మనం వినుండం, అరే గోల్డ్ ఉందా లేదా వినుండం. అలాంటప్పుడు మ్యాచింగ్లో ఖచ్చితంగా గోల్డ్ ఉండకూడదు కదా. సో మనకి ఏ ఆప్షన్లో అయితే 4 అన్న మ్యాచింగ్ పెట్టారో అది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 4 ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్లో 4 ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్లో 4 లేదు, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో 4 ఉంది. ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలమ్మా? ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి 3. అర్థమైందా? ఆ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ మనకు అర్థమై ఉండాలి. ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. దాన్ని లీడ్ పట్టుకొని, ఆ లింక్ పట్టుకొని వేరే ఆప్షన్స్ మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది ఈ పేపర్ టెస్ట్ చేసింది ఈరోజు. రైట్, నెక్స్ట్ 36th, as we discussed when we were discussing oceanic currents in the class, and we were also expecting a question in the oceanic currents, and what we have seen, right, there were 2 regions where they could ask about oceanic currents questions. One was the gyre, the other one was the different types of oceanic currents, that is your warm currents and cold currents, the respective classification. Gyres నుంచి అడిగేశారు, ఎందుకంటే మనం నార్త్ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు there is a gyre formation that is seen. There is a gyre formation that is seen, and because of this gyre formation that is happening in the North Atlantic, this is what is called as Sargasso Sea. The Sargasso Sea is fundamentally due to the sargassum weed that is present. So answer is what, my dear? North Atlantic Ocean. North Atlantic Ocean. నేను మార్క్ చేస్తున్నది రెడ్ కలర్లో చూడండి. రైట్, దిస్ ఇస్ సమ్ పేపర్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్. 37th క్వశ్చన్, ఇది భలే గమ్మత్తు క్వశ్చన్. ఇందులో చూడండి అమ్మా, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ది పీక్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్? దీని అర్థం ఏంటి? మనకు వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో పీక్స్ అన్నీ తెలియాలా? అక్కర్లేదే, ఎందుకంటే ఇందులో ఒక పీక్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. మనం ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ఫిజియోగ్రఫీ చదివేటప్పుడు హైయెస్ట్ పీక్స్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్, హైయెస్ట్ పీక్స్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ర్యాపిడ్ రివిజన్స్లో కూడా చేసాం. మరి ఇందులో ఏంటి? జిందగడ. జిందగడ అన్నది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ పీక్స్. నౌ వెన్ యూ నో దట్ జిందగడ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ పీక్స్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, అంటే అది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కాదనే కదా దాని అర్థం. సో ఆన్సర్ ఏంటి? అదే అయి ఉండాలి కదా. దీనికి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో అసలు పుష్పగిరి ఎక్కడుందో, సాలేర్ ఎక్కడుందో, కల్సుబా ఎక్కడుందో తెలియాల్సిన అవసరమే లేదు. జిందగడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో హైయెస్ట్ పీక్ అని తెలిస్తే ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ విచ్ ఆఫ్ ది following is not the peak of Western Ghats. The question has been framed very, very intelligently. And all through the question paper, now when I saw the paper, I was really excited to see this paper. And on the face of the paper, it appeared very, very tricky. But if you had your settled emotions, if you had your settled mind, paper could have been solved with presence of mind. అది మనం చూస్తున్నాం ఆల్రెడీ. Next, 38th question is something related to regional aspect, right? I would move on with respect to your 39th question. Now, when you look at your 39th question, it is a question regarding El Nino. మనం ఇది ఒక క్లాస్లో ఒక 4-5 సార్లు చూస్తుంటాం. ఎల్ నినో, లా నినా, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, దాని మెకానిజం, దాని టెలికనెక్షన్స్, దాని ఇంపార్టెన్స్, దాని విస్తీర్ణ ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా చూసింటాం. అప్పుడు చూద్దాం 39. The southward shift of counter equatorial current, the southward shift of counter equatorial warm current during the southern winters give rise to El Nino current. El Nino phenomena increases the temperatures of eastern Pacific of the Peruvian coast. అవునా? అవి టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా? అవును, అవి టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టే మనం పెరూవియన్ కరెంట్ వీక్ అవుతుంది అంటాం. Now when your Peruvian current is weakened, what happens with the temperatures increasing on the eastern Pacific? We know that for every low pressure there is a high pressure condition that is existing. మనకు తెలుసు ప్రెషర్కి టెంపరేచర్కి ఒక రిలేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. And when we know that relation is existing, what we see? There is a corresponding relation that is existing with respect to your temperature and pressure, that is an inverse relation. And when you look at this inverse relation,
హయ్యర్ ది టెంపరేచర్ లోవర్ ది ప్రెషర్. ఆ లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఈస్టర్న్ పెసిఫిక్లో, వెస్టర్న్ పెసిఫిక్లో ఒక కరస్పాండింగ్ హై ప్రెషర్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ వీ వుడ్ సీ ఎ వాకర్ సెల్ బీయింగ్ ప్రెజెంట్. మనం వాకర్ సెల్ అని ఒక డిస్కస్ చేసామా? ఎస్పెషలీ ది క్లైమేట్ మోడలింగ్ ఫినామినాలో వి నో దట్ నార్త్ సౌత్ ఓరియంటేషన్ సెల్స్ ఒకటి ఉంటాయి, ఈస్ట్ వెస్ట్ ఓరియంటేషన్ సెల్ మనం ఒక్కటే చదువుతాం, అది వాకర్ సెల్. అది ఎల్ నినో, అది కరెక్ట్. ఎల్ నినో బ్రింగ్స్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ టు ది కోస్టల్ పెరు. అవును కదా, ఎందుకంటే నార్మల్గా కోస్టల్ పెరులో ఏమవుతుందమ్మా, కోస్టల్ పెరు రీజన్లో పెరూవియన్ అన్న కోల్డ్ కరెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. A Peruvian cold current that is leading to what, my dear? That is leading to what? A desiccative effect, for the reason that lower the temperature, lower the moisture holding capacity, less conducive condition for the condensation to occur. And when you have the less conducive condition for the condensation to occur, automatically the phenomena of precipitation is taken away and you would see a desert formation. ఎందుకంటే మనకు డెజర్ట్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి 4-5 రీజన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం క్లాస్లో. అందులో ఈ కండిషన్ మనం ఒకటి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ కండిషన్ అన్నది ఫ్లిప్ అవుతుంది. బికాస్ ఆ పెరూవియన్ కరెంట్, హంబోల్ట్ కరెంట్ విచ్ ఇస్ ఆన్ ది వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ది పెరూవియన్ రీజన్ ఈస్ వీకనింగ్. దానివల్ల అక్కడ రెయిన్ఫాల్ చూస్తాం. దానివల్ల వీ విల్ ఆల్సో సీ ది ఫినామినా ఆఫ్ అప్వెల్లింగ్ డిసపియరింగ్. రైట్. నెక్స్ట్, సౌత్ వెస్టర్న్ మాన్సూన్ ఇన్ ఇండియా వీకెన్ వెన్ ఎల్ నినో ఫినామినా టేక్స్ ప్లేస్. అంతే కదా, వి నో దట్ మనం ఎల్ నినో, లా నినా, ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్, తర్వాత మ్యాడన్ జూలియన్ ఆసిలేషన్, ఎల్ నినో, మొడాకీ, ఇవన్నీ ఏమని డిస్కస్ చేస్తాం ఇండియన్ మాన్సూన్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు? వి డిస్కస్ దట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ మోడిఫైయింగ్ ఫినామినా. అండ్ వెన్ వి నో దట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ మోడిఫైయింగ్ ఫినామినా అండ్ వీ సీ ది కరస్పాండింగ్ రిలేషన్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్, దానికి ఉన్న సంబంధం చూస్తాం. ఇండియన్ మాన్సూన్కి వాటికి, ఆ ఫినామినాకి అసలు ఏంటి సంబంధం? And when we look at that relation that is existing, we see that there is a negative correlation that is existing in the context of the El Nino and El Nino Modoki. అని మనం చదువుతామా? అంటే నెగటివ్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? అంటే when we know that El Nino ఫినామినా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇండియన్ మాన్సూన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆ ఇండియన్ మాన్సూన్ తక్కువ ఉండడం అంటే దాని ఇంటెన్సిటీ, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతూ పోతుంది. Negative correlation, that is what is questioning answer. So answer is all of them, A, B, C and D, all of them, right? Next, one of the causes of global warming is greenhouse effect, right? బాగానే ఉంది. మనం ఆల్రెడీ క్లాస్లో మనం ఇలాంటిది ఒక డయాగ్రామ్ గీసుకొని వి సే దట్ ఇన్కమింగ్ రేడియేషన్స్ ఆర్ షార్ట్ వేవ్ రేడియేషన్స్ అంటే లాంబ్డా తక్కువ ఉంటుంది, లాంబ్డా తక్కువ ఉందంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందంటే దే వుడ్ హ్యావ్ ది పెనిట్రేటింగ్ కెపాసిటీ, దట్స్ వై దే వుడ్ పెనిట్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ లేయర్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ రేడియేషన్స్ దట్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఎ ఫినామినా కాల్డ్ ఆల్బెడో. ఇవన్నీ మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసామమ్మా, ఆర్ఆర్పిలో డిస్కస్ చేసాం. ఒక గంటలో మనం జాగ్రఫీ వెంటనే రివైజ్ చేసామా? ఆ కాన్సెప్ట్లోనే ఇది ఉంది, అక్కడ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన రేడియేషన్స్ ఆర్ వాట్? దే ఆర్ లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్స్. లాంగ్ వేవ్ అవ్వడం వల్ల లాంబ్డా ఎక్కువ ఉంటుంది. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. ఎనర్జీ తగ్గడం వల్ల అవి పెనిట్రేట్ బ్యాక్ అవ్వలేవు. దానివల్ల దే ఆర్ అరెస్టెడ్. వెన్ దే ఆర్ అరెస్టెడ్, వాట్ హ్యాపన్స్? దెర్ ఈజ్ ఎ కరస్పాండింగ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్, దెర్ ఈజ్ ఎ కరస్పాండింగ్ రేజ్ ఇన్ ది టెంపరేచర్. దాన్ని మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అదే అడిగారు. ద అట్మాస్ఫియర్ అబ్జర్వ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వేవ్ రేడియేషన్స్ ఎమిటెడ్ బై ది, ఎస్ అవి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్. ద గ్యాసెస్ దట్ అబ్జర్వ్ లాంగ్ వేవ్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్స్ ఆర్ ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఈ లేయర్, ఈ ఫండమెంటల్ లేయరే GHG లేయర్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లేయర్. అండ్ వీ వుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ వన్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్కి ఒక గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, అది మనం డిస్కస్ చేసాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ ప్రొడ్యూసింగ్ gases. We know carbon dioxide, we know nitrous oxide, we know methane, we know SF6, we know HFCs, we know PFCs. We have discussed something called as sigma 6 gases as part of Kyoto protocol. అవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఇందులో కొంచెం కాన్సెప్ట్ తెలుసుంటే ఖచ్చితంగా అయిపోయి ఉంటుంది, రైట్? 41st, something related to the regional aspect, right? Then moving on to the next question. Match the following mountain peaks in the Andaman and Nicobar. And here what is it saying? Andaman and Nicobar. Now it is North Andaman, Middle Andaman, South Andaman, Great Nicobar. Sir, చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది. ఏం చేయాలో తెలియదు. మనకి ఇందులో ఒక్కటే తెలియాలమ్మా, ఎందుకంటే అవి ఖచ్చితంగా చదువుతాం. రెండు పదాలు, రెండు మౌంటైన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ కామన్. వన్ ఈజ్ సాడిల్ పీక్, ది అదర్ వన్ ఈజ్ మౌంట్ థూలర్. అండ్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్, వి నో దట్ మౌంట్ థూలర్ ఈజ్ ఇన్ గ్రేట్ నికోబార్.
మౌంట్ థూలర్ ఈజ్ ఇన్ గ్రేట్ నికోబార్. మనకు అది D4 అని ఒక్కటి తెలిస్తే, ఎందుకంటే అది తెలియాలి. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ తెలిసినప్పుడు మనకి ఈ 2 విషయాలు తెలియాలి. లక్షద్వీప్ తెలిసినప్పుడు మనకు ఆ 8 డిగ్రీ ఛానల్ 9 డిగ్రీ ఛానల్ ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఇక్కడ అండమాన్ నికోబార్లో 10 డిగ్రీ ఛానల్. వాట్ ఈస్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్, వాట్ ఈస్ డంకన్ ప్యాసేజ్ తెలియాలి. వేర్ ఈజ్ యర్ కోకోస్ ఐలాండ్, ఇవన్నీ మనకు ఐడియా ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, సాడిల్ పీక్ కానీ థూలర్ కానీ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తెలిసి ఉంటుంది. మౌంట్ థూలర్, ఇఫ్ యూ నో దట్ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ నికోబార్, దట్ ఈస్ D4. అండ్ వెన్ యూ నో దట్ D4, మనకి ఏముందమ్మా, మనకు ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. సో ఆప్షన్ ఈస్ 2. నెక్స్ట్, జీనోమ్ వ్యాలీ ఇన్ హైదరాబాద్ కదా. దీనికి ఏదైనా తెలియాలా మనకేంటి? జీనోమ్ అంటే దాని పదంలోనే మనం ఏదైనా, జీనోమ్ అంటే జీన్కి సంబంధించింది అని ఒక ఐడియా వస్తుందా? జీనోమ్ అంటే జీన్కి సంబంధించింది అని ఒక ఐడియా వస్తుంది. జీన్ అంటే ఏంటమ్మా? జీన్ అంటే మన లైఫ్కి సంబంధించి, లైఫ్ సైన్సెస్కి సంబంధించి, బయాలజీకి సంబంధించి. ఇందులో ఆప్షన్ ఏంటి? బయోటెక్ అండ్ లైఫ్ సైన్స్ క్లస్టర్ కదా. ఎటిమాలజీ అగైన్, బేసిక్స్, presence of mind. 44th regarding the regional issue, 45th regarding the regional issue. See, from 46th, the reasoning part, I think the video would be already uploaded by some other faculty and the necessary discussion is made. So I would not be discussing about the regional aspect as well as the quant reasoning part. So we would be having a question discussion of around 90-95 questions, right? మనం ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. The next question is rubber dam. Next question is rubber dam. Now this rubber dam, look at it. It is on the Falgu river. Right? It is on the Falgu river. Right? So what we need to see? Now when you talk about this, we have to take out C in this. Now we know that Falgu river, where is it? Is it in Odisha? It is not in Odisha. We know that it is in Bihar. And when we know that it is in Bihar, what we have to eliminate, my dear? ఒక C అన్న ఆప్షన్ని తీసేయాలి. మనకు C అన్న ఆప్షన్ తీసేస్తే మనకి ఇంకేం మిగిలిందమ్మా? When you remove that C option, what is left? A, B and D. A, B and D. Answer అదే. A, B and D. Right? Okay. That is what is the answer. Next, moving on. Next question. That is regarding the Kai chutney. And when you talk about this Kai chutney, now don't you think the name itself will talk? Kai. And when you talk about this Kai, is it belonging to Tamil Nadu's name? No. ఆ పేరు అలా లేదు కదమ్మా. Pronunciation, right? The homonyms, the phonetics of with respect to this particular word, కర్ణాటకకి లేదు, అలాంటి పదం లేదు. ఈ రెండింటి మధ్య కన్ఫ్యూజన్ ఉండాలి, రైట్? సో ఆన్సర్ ఇస్ ఒడిస్సా. ఓకే. నెక్స్ట్ 71st క్వశ్చన్. మరి ఈ క్వశ్చన్ మనం ఏం తెలియకుండా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. చూడండి, IMAI, దట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ది మొబైల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ ఇండియా. మనం ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ చదువుకుంటూ వద్దాం. చూడండి, అరౌండ్ 346 million ఇండియన్స్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్. మనకు తెలియదమ్మా, చూద్దాం. ది నంబర్ ఆఫ్ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ US. తెలీదు. ఒక్కసారి ఆప్షన్ C చూద్దాం. ది నంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ మేల్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్. అవునా? అది నిజమా అమ్మ? దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఫీమేల్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ది మేల్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్. మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే మనకేంటమ్మా, లిటరసీ ఆఫ్ మేల్ ఇండివిజువల్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ లిటరసీ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఇండివిజువల్స్. మేల్ లిటరసీ ఈజ్ అరౌండ్ 80%, ఫీమేల్ లిటరసీ ఈజ్ అరౌండ్ 65%. మనం నార్మల్ లిటరసీలోనే అంత డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, నార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్స్లోనే అంత డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇంటర్నెట్ యూటిలైజేషన్లో అంత తేడా ఎలా వస్తుంది? డిజిటల్ లిటరసీ అన్న కాన్సెప్ట్లో అంత తేడా ఎలా వస్తుంది? సో ఖచ్చితంగా ఈ స్టేట్మెంట్ తప్పే కదమ్మా. దట్ when you know that the literacy levels of the male and the female individual is skewed, you know that when the literacy of the male is larger than the female, automatically the internet usage of male individuals will also be more than the female individuals, right? So option statement C eliminate చేద్దాం. స్టేట్మెంట్ C ఎలిమినేట్ చేయగానే మనకేమైపోయింది? ఆన్సర్స్ వెళ్ళిపోయాయి. A, B, D and E. చూసారా? దీనికి మనం ఏమన్నా చదవాలనా ఈ విషయంలో? ఒక చిన్న పాయింట్, కొంచెం టెంపర్మెంట్, కొంచెం కూల్ ఎమోషన్, కొంచెం కూల్ థాట్, అవన్నీ చేయడం వల్ల ఆన్సర్ వచ్చేసిందా మనకు? ఎస్. నెక్స్ట్ 72nd క్వశ్చన్. ఇది కూడా భలే గమ్మత్తైన క్వశ్చన్. ఇందులో చూడండి, దట్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్, వాట్ ఆర్ ది అసోసియేటెడ్ సెలబ్రేషన్స్?
And when you look at the associated celebrations with respect to Azadi ka Amrit Mahotsav, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సి అండ్ డి ఒకసారి గమనించండి. జయ హో తిరంగా, హర్ ఘర్ తిరంగా. ఇప్పుడు ఏదన్నా అమృత్ మహోత్సవ్ చేస్తున్నారు అంటే తిరంగా అంటే మన జెండా, రైట్? జెండా, దానికి సంబంధించి 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు చేస్తారు కదా? అంటే సి అండ్ డి కాంబినేషన్లో ఉన్నది తీసేయచ్చు. మనకు సి అండ్ డి కాంబినేషన్లో ఉన్నది తీసేయచ్చు అంటే ఆప్షన్ 2 అండ్ ఆప్షన్ 4 ఆర్ ఆటోమేటికలీ ఎలిమినేటెడ్. మనకు మిగిలింది 50-50 ప్రాబబిలిటీ. నాకు ఇందులో చూడండి, మనకు అందరికీ తెలుసు హర్ ఘర్ తిరంగా, హర్ ఘర్ తిరంగా. మనం అందరం మనం ఇంటి గేటుకి జెండా పెట్టుకున్నాం, హర్ ఘర్ తిరంగా. సో అది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. డి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. డి ఖచ్చితంగా ఉండాలి అన్నప్పుడు మనకు మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? బి, డి అండ్ ఈ. డోంట్ యు థింక్ సో? రైట్? ఇందులో ఏంటి? నౌ అగైన్ ఎగ్జామినర్ ఈస్ categorically wishing you to know only about Har Ghar Tiranga, because most of the departments, most of the state governments, most of the individuals distributed flags, celebrated Independence Day with pomposity, with keeping the flags on the buildings, with keeping the flags on the vehicles, all this. That was what? Har Ghar Tiranga. కదా? సో ఆన్సర్ వచ్చేసిందా? ఇందులో మనకు వేరే విషయాలు అసలు తెలియాల్సిన అవసరమే లేదు. రైట్? చూస్తున్నారమ్మా, ఇఫ్ యూఆర్ విత్ ఎ కూల్ టెంపర్మెంట్ యూ కెన్ అరైవ్ అట్ ది ఆన్సర్స్. నౌ అగైన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ ది రిలేషన్ టు ది ఇండియా. ఇందులో కూడా మనం ఒక విషయం గమనిస్తే సరిపోతుంది కదా. ఏ టోటల్ ఆఫ్ 9 ఇండియన్ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ది లిస్ట్. తెలియదమ్మా, మనకు తెలియదు. 5 ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్రైవేట్ అండ్ 4 వర్ స్టేట్ ఓన్డ్ ఫర్మ్స్. మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈజ్ డ్రివెన్ బై వాట్ మై డియర్? ప్రాఫిట్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈజ్ ఆల్ డ్రివెన్ బై ఎఫిషియన్సీ. ఇది ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈజ్ ఆల్ డ్రివెన్ బై కాంపిటీషన్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈజ్ ఆల్ డ్రివెన్ బై కాంపిటీషన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ది జనరల్ అండర్స్టాండింగ్. రైట్? నా ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఈ బేసిస్ మీద మనం చూద్దాం. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఎంటర్డ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం. తెలీదు. రిలయన్స్ అండ్ టాటా గ్రూప్ ఆర్ అమాంగ్ ది ప్రైవేట్. ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆ రెండు వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. సో డి ఉండాలి. డి ఉండాలి అన్నప్పుడు ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 3 ఆప్షన్స్. బాగానే ఉంది. ఓఎన్జీసీ అండ్ బీపీసీఎల్ ఆర్ అమాంగ్ ది పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫర్మ్స్. దే ఆర్ మహారత్నాస్. మహారత్న అంటే పెద్ద 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 పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్. అలాంటప్పుడు అది కూడా ఉండాలి. సో డి అండ్ ఈ ఖచ్చితంగా కాంబినేషన్లో ఉండాలి. డి అండ్ ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్నది ఒక్కటే ఆప్షన్, ఆప్షన్ 1 కదమ్మా. దీనికి ఏదైనా మనం వాట్ ఈస్ హియర్? ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది presence of mind that we are supposed to apply, right? So option is A, C, D and E. Now if you have read about this list, nothing better than that. You could have answered this question confidently. I'm telling you could have answered this question both on the basis of knowledge as well as on the basis of the logic that is to be used here, right? Next, 74th question. Which of the following are not correctly matched? Ghulam Nabi Azad, public affairs. Yes, he is a politician, kada. So public affairs. Right, Krishna Ella and Suchitra Ella regarding the COVID vaccine. Cyrus Poonawalla regarding COVID vaccine. Right, Victor Banerjee again regarding art. He's an actor. Now here what happens is Krishna Ella and Suchitra Ella and Cyrus Poonawalla were given under trade and industry, but Krishna Ella and Suchitra Ella were not given under medicine. So answer is 2. Right. Next, 75th. Arrange the following in the medal tally. Now we know that is regarding Commonwealth Games. ఇందులో మన ఇండియా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసింది కామన్వెల్త్. సో ఖచ్చితంగా మనం దాని విషయాలు కొన్ని తెలుసుకొని వెళ్తాం. అండ్ వెన్ we know that Australia has the highest medals in the Commonwealth. అది మనకు తెలుసు. Now when we know that the Australia is having the highest medals, now ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి. they are asking from highest to lowest. ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి, ఒక్కటే ఆప్షన్ ఉంది విత్ ఆస్ట్రేలియా. చూసారా? Now what is the examiner again asking you? The examiner is again purely asking you that you were supposed to know that Australia was leading the medal tally of Commonwealth. అది మనం ఎలాగో చూస్తాం. ఏది టాప్, మన ఇండియా పొజిషన్ ఎక్కడ, అది మనం చూస్తాం కదా. సో దాని బేసిస్ బట్టి we could have solved this question. Then 76th. What is exercise Winbacks 2022? Exercise Winbacks 2022. Now ఒకసారి ఇందులో గమనించండి that B and C, it is held at the Dalhousie Cantonment, Himachal Pradesh. It is held at the Chandi Mandir military station at Haryana. Now oka exercise rendu chotla ela untadi? So alantappudu B and C cannot be together. So manam oka option తీసేయొచ్చు. B and C cannot be together. Either B anna undali, C anna undali.
Now on the basis of the knowledge, you know that it is held at the Chandi Mandir military station, Haryana. C, right? So that answer has to be there. C undali ante we are eliminating second option also. We are left with 1 and 3 options. And when we know that this 1 and 3 options are there, you look at it. That answer is A, C, D and E. That is the answer. A, C, D and E. That is the answer. This manam koncham current affairs telusunte idea undadu. Again, you can see the importance that is given to the international affairs. Right? Now 77th is regarding again the international affairs. Sorry, the regional affairs. Right? 78th question. Now which of the following countries launched gold coins named Mavoya Tunya in a bid to control the inflation? Mosioya Tunya. Now look at the name, my dear. That's what. Look at the name. Homophones. Right? Look at the name. How is it sounding? Definitely not Pakistan. Definitely not Sri Lanka, because those are Asian names. And we have to see between the Russia and Zimbabwe. And when you look at the answer, it is Zimbabwe. It is Zimbabwe. Right? Okay. It is Zimbabwe. On the basis of etymology. Kenya, Tunya. Kenya is what? Kenya is which region? African region. So Tunya should have been what? Zimbabwe. Now this might say, you might say, sir, how to use this logics? Practice, etymology, soundings, the breaking, the general trend, the orientation, the broader perspective. You know that in UPSC we generally use around 18 to 20 elimination techniques. ఇలాంటివే అలాంటివి ఈ పేపర్లో చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. ఆ టెక్నిక్స్లో, ఆ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్లో చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. నేను మీకు అవన్నీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. రైట్? అవన్నీ చెప్తున్నాను. లుక్ అట్ దిస్. Now Mexican President Lopez has proposed a 3-man commission for global peace to the United Nations organization. Global peace for United Nations organization. Now when you look at this global peace for United Nations organization, look at this. Option B and E is supposed to be there. Now when you're having option B and E is supposed to be there, what is happening, my dear? Option B and E is supposed to be there. What? Answer is B, D and E. This happened in August 2022. Chala recent current affairs. August 2022. Right? The next question again, current affairs, again the regional affairs, right? Regional issues. Then moving forward, again regional. Right? Then 84th question. Now when you look at the 84th question, again look at the fundamental understanding. They are asking about IMF. Now when they are asking about IMF, they are saying, when you look at this IMF, the official mandate of IMF to promote international monetary cooperation, yes. To promote exchange stability, yes. We know that it looks into the financial stability, global financial stability report given by IMF. So our context of manaku telusu finance stability annadi exchange chustadi. It provides long-term loans for projects. Yes. We were one of the beneficiaries of such a loans somewhere in 1990s, right? When we had that crisis, financial crisis. So A, B, D ఖచ్చితంగా ఉండాలి. A, B, D ఖచ్చితంగా ఉండాలి అన్నప్పుడు మనకు మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ 3, ఆప్షన్ 4 కదా. మన దగ్గర రెండే ఆప్షన్స్ మిగిలి ఉన్నాయి, ఆప్షన్ 3, ఆప్షన్ 4. అందులో సి, టు ఫెసిలిటేట్ ది ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. అదేంటమ్మా? దట్ ఈజ్ అ objective, that is an obligation of WTO. When that is an objective and obligation of WTO, what happens? We know that it is only A, B and D. Look at C, to eliminate foreign exchange restrictions. That is a very, very extreme statement. మన యూపీఎస్సీలో ఒక ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ వాడతాం, ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి అన్నది. ఇందులో అది వర్తిస్తుంది. అది చూసినప్పుడు C స్టేట్మెంట్ విల్ అపియర్ టు ఎలిమినేట్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. చాలా because that what happens, that is a country kind of issues, that is a sovereign kind of issue that is existing. So answer is A, B and D. Now moving on, 85th question. And when I talk about this 85th question, it is talking about which of the following was caring for the wounded soldiers on the battlefield? Geneva Convention. Battlefield అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది Geneva Convention. London Protocol is regarding maritime. It is regarding maritime safety, London Protocol. So ikkada enti Geneva Convention regarding this wartime safety. Then apart from that, here next basic. ఇందులో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు. ఒక్కొక్క లెటర్కి ఒక్కొక్క కంట్రీ తీసుకొని ఉంటారు. ఆ ఆప్షన్స్ కూడా అలానే ఇచ్చారు. చూడండి, మూడిట్లో మనకు ఖచ్చితంగా ఏ ఉంది? అర్జెంటీనా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కదా.
మనం ఏం విన్నాం? మనం ఒక కామన్ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ వీ హ్యావ్ హర్డ్ వాజ్ బ్రిక్స్. బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఈ 5 కంట్రీలు వీ హ్యావ్ హర్డ్ కామన్లీ. ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ బ్రిక్, then it became BRICS. That is what is the evolution that you study with respect to BRICS as an organization. Now in this what you need to remember that 4 are major countries, 4 are emerging countries that are present, right? Look at this: Brazil, Argentina, South Africa, India and Canada. అసలు ఆ కాంబినేషన్ చూడండి, ఒకటి ఎక్కడి నుంచో చాలా చాలా మిక్స్డ్ అప్ ఉంది ఆ ఆప్షన్. బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా అండ్ చిలీ, రైట్? ఆఫ్ఘనిస్తాన్, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా అండ్ కొలంబియా, right? All these countries you see that in at least one of these options you see that all of them are not equal, all of them are not emerging. అందులో ఆప్షన్ ఏంటి? మనకు మిగిలింది ఒకటే బేసిక్, దట్ ఈస్ బ్రెజిల్, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇండియా అండ్ చైనా. బ్రిక్స్ మైనస్ రష్యా ఈజ్ బేసిక్. దట్ ఈస్ ది అండర్స్టాండింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ 87th క్వశ్చన్. ఇందులో మనం చూడండి, ఇందులో మనకు అన్నీ తెలియాలా? అక్కర్లేదు. Ban Ki-moon is very very famous UN Secretary General. Now when you know that Ban Ki-moon with respect to South Korea, అంటే D3. When you know that D is 3, we are left with 2 options, option 1 and option 3. మనం option 1, option 3 ఒకసారి చూద్దాం. option 1, option 3. Now option 1 is what? అందులో D3 కదా. తర్వాత ఇంకా మిగతా ఏవి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. మనం ఇంకొకటి తెలియాలి, ఆంటోనో గుటెరస్. That is that he is the one of the previous individual, latest individual, right? Now prior to the present individual, Antonio Guterres was present. Now what happens? This individual belongs to Portugal. That means E2, right? So D3, E2 మనకు ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, ఆప్షన్ 1 కదా. దిస్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఆన్సర్డ్. ఇందులో అన్నీ తెలియాలా? లేదు. బాన్ కి మూన్ ఫేమస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటుంది. లేదు, తెలియట్లేదు అంటే పేరు నుంచి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఇస్ సౌత్ కొరియన్ నేమ్. నౌ సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ Antonio Guterres also, now say you know Kofi Annan also is very very famous. Kofi Annan's statements on poverty, those are very very famous. Now Kofi Annan, if you know that Kofi Annan belongs to Ghana. So you say you know Kofi Annan, you know Ban Ki-moon. That means C is 5, D is 3. C is 5, D is 3. Again only one option is left, that is option 1. గమనిస్తున్నారా అమ్మ? క్వశ్చన్లో గమనిస్తున్నారా? దట్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం ఏదో ఒకటి బేసిక్ ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఆ ఫ్యాక్ట్ ఏం తెలియాలి? తెలియాల్సింది తెలియాలి. అదే ఎగ్జామినర్ చూస్తున్నాడు. ఇఫ్ యు నో వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు నో ఫ్రమ్ దాట్ టాపిక్, your paper is done. Right? 88th question. Now when you look at this 88th question, what it is talking about? It is talking about the various conventions. Now when you talk about convention on prevention and punishment of the crime of genocide, that is human rights, that is regarding human rights, right? A3, right? Next, with respect to this convention on the continental shelf, and when you know that the convention on the continental shelf, it is very very clear, continental shelf means something related to water, something related to oceans. That means it is the law of the sea. Something related to ocean, something related to water, law of the sea. C1 ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? ఒక్కటే ఉంది. What you supposed to know all of this, not needed. If you are able to understand that continental shelf is something, a major landform that is related to your ocean, seas, you could have answered this, right? Answer is A3, B5, C1 and D2. C1 అంటే ఒకటే వచ్చేసింది, ఆన్సర్ వచ్చేసింది అందులో, రైట్? నెక్స్ట్ 89th question, additional protocol. This was a previous year question of UPSC 2020. Now this was a previous year question of UPSC 2020, and when you look at this, answer is 4, right? Next 90, regarding coral reefs of India. When you talk about the coral reefs of India, again what we need to understand with respect to coral reefs of India, here Gulf of Mannar, we know yes there is coral reef, there are coral reefs which are existing. Then Lakshadweep, yes, it is fundamentally an atoll island that is formed. And Gulf of Kutch also we know that there is coral reef that is existing. Now when you look at the options, what happens, my dear? We know that A, C, D and are supposed to be there mandatorily. A, C, D mandatorily are there. Yes. That means Gulf of Trombay. Trombay is where? Near Mumbai, Bombay, right? So 90th, it is A, C and D. 91st. Now look at this.
Now you might be wondered, sir, we studied about the tiger census, we studied number of tigers in India, we studied which state is having highest number of tiger reserves, highest tiger population, which is having least tiger population, where we are not having any tiger population, what are the measures to evaluate or check what is the tiger population, or how is your tiger census undertaken, your M stripes. But the question has been asked on the number of tiger deaths in 2021. Surprise element. Now, if it is a surprise element, that means there has to be one logic that is used. There has to be one logic that is used, right? Now, here, look, a total of 127 tigers died. They are talking about an absolute number. Now, when you look at the examiner's understanding, when he is setting a question, one thing is very, very definite, that if he has to tweak something, if he has to change something in the option, it is very, very easy for him to change the number. Change the number. The number is what? 110. It is actually 110 tigers that have been died. For suppose say you are not convinced with this logic. For suppose say if you are not convinced with this logic. Let's see B and C. Gujarat ranks first in this fatality and Madhya Pradesh ranks first in this fatality. B and C lo edo okate statement correct ayi undali. B and C together unnaya? No. They have not given this option of B and C together. Fine. Fair enough. But we know commonsensically that Gujarat has one of the lower populations with respect to tigers, but it has higher population with respect to your Asiatic lions. Because we know the number of tiger reserves in Gujarat are limited. Kada? Now when you know that the tiger reserves and the tiger population itself is limited, how can the fatality be highest? Because when you know that the logic of Madhya Pradesh having the highest tiger population, you would definitely know fatality ki scope ekku akkadunda, Gujarat lo unda, Madhya Pradesh lone undi kachitanga. సో అలాంటప్పుడు ఏమవ్వాలమ్మా, అలాంటప్పుడు స్టేట్మెంట్ బి షుడ్ బి రాంగ్. ఎందుకంటే అక్కడ టైగర్ పాపులేషన్ అంత ఎక్కువ లేదు. అంత ఎక్కువ లేనప్పుడు ఫెటాలిటీకి స్కోప్ ఉందా? ఉండదు ఖచ్చితంగా. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో మచ్, సి ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ బి. వెన్ ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ బి, వాట్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఏ, సి అండ్ డి. అర్థమవుతుందా? ఇందులో మనకు అసలు ఫెటాలిటీ తెలియాలనా? అసలు 110 టైగర్స్ చచ్చిపోయా అన్నట్టు తెలియాలన్నా అవసరం లేదమ్మా. You don't need to know that number exactly at all. This exam demanded not the knowledge base, this exam demanded presence of mind. మనకు ఒక చిన్న పాయింట్ తెలుసు. నాకు తెలిసిన పాయింట్ ఏంటి? మధ్యప్రదేశ్లో హైయెస్ట్ టైగర్ పాపులేషన్ ఉంది, గుజరాత్లో అంత పెద్ద పాపులేషన్ లేదు. అదే నా ఫ్యాక్ట్. అంత పెద్ద పాపులేషన్ లేనప్పుడు నా కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది? అంత పెద్ద పాపులేషన్ లేనప్పుడు అన్ని టైగర్స్ చచ్చిపోవు. You will not have so many of tigers which are dying. There is more scope for tigers to die with highest population or with more population. తెలుసు కదా ఆ బ్యాలెన్స్. సో మధ్యప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉంటాయో గుజరాత్లో ఎక్కువ ఉంటుందా? అదే మన లాజిక్. గుజరాత్లోనే ఎక్కువ ఫెటాలిటీ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి, ఎందుకంటే డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఉంది కాబట్టి, ఎందుకంటే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఎందుకంటే ప్లాట్యూ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి? బి ఎలిమినేట్ చేసిన వెంటనే వీఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ కదా. ఒక్క చిన్న లాజిక్ అంతే. ద తాలనోవా డైలాగ్, అగైన్ 2020 UPSC question. 2020 UPSC question. Talanova dialogue. It is regarding the UN climate change talks. It is regarding the UN climate change talks. Right? That is what is the understanding. Right? Next, moving on. Arranging the following states based on the highest to the lowest death toll recorded on the account of the thunderstorm and lightning. Now you know that the incidence of thunderstorm and lightning have increased enormously. And I still remember when I was taking this geography sessions, the daily sessions, not the rapid revision sessions, I was categorical in mentioning about questioning on thunderstorm. Because in 2021 Indian Forest Service mains examination, there was a question on the thunderstorm and the corresponding trends. అంటే థండర్ స్టార్మ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ లాస్ట్ 2 years. ఎందుకంటే ఇన్సిడెంట్స్ చాలా పెరిగాయి, డెత్స్ చాలా పెరిగాయి. అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ దట్ వాస్ కన్సిడర్డ్. సో నేను నా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నేను కేటగారికల్గా మెన్షన్ చేశాను దట్ థండర్ స్టార్మ్స్ ఒకసారి దానికి సంబంధించిన మెకానిజం చూసుకోండి, దానికి సంబంధించిన విషయాలు చూసుకోండి అని క్వశ్చన్ అపియర్డ్ కదా. ఎందుకంటే ఆ ట్రెండ్ అమ్మ, ఆ ట్రెండ్ ఏంటి? UPSC అడిగిందంటే ఖచ్చితంగా అది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టే ట్రెండ్. 2021 Indian Forest Service mains examination, there was a 10 marker on thunderstorms. And here we have the question in the objective format, right? And when you look at this, highest to lowest death toll.
And when we talk about the highest to lowest death toll, the mnemonic that we always discuss is OJW. O, Odisha. J, Jharkhand. W is West Bengal. Now look at the options. You have only one option with Odisha being first. That is option 1, CBADE. CBADE. That is the option. Only one option with Odisha. So if you know that Odisha is having the highest, you need not know whether Jharkhand is second, whether West Bengal is second. Not needed at all. Are we understanding? Are we understanding? That is with respect to this particular question. Next. Yes. It is regarding the cyclones of 2021 with their intensity. Now when you look at this, we always have come across in news with respect to Tauktae that occurred in Bangladesh. And the Tauktae happens to be one of the most destructive, and it is classified as extremely severe cyclonic storm. Tauktae. And that is C5. Now look at the options. Look at the options. C5, there is only one. Option 3. Now are you looking, my dear? నేను ఊరికే చెప్పలేదమ్మా స్టార్టింగ్లో పేపర్ ఏం డిమాండ్ చేసింది అంటే ఇదే డిమాండ్ చేసింది. ఒక టాపిక్కి ఏం తెలియాలో అది ఖచ్చితంగా తెలియాలి, అది తెలిస్తే ఈ పేపర్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, అదే అడిగింది. ఏ విషయాల్లో అయితే ఆస్పిరెంట్స్ సర్ప్రైజ్ అయ్యారో యాక్చువల్లీ అవి సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ కాదు. బికాస్ if you understand that these things are solvable, if you understand that these things are the things which you already know, ఒక్క ఆప్షన్ తెలియడం వల్ల ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం చూస్తున్నారు కదమ్మా. అది ఈ క్వశ్చన్లో కూడా that Tauktae, if you know that it is the most destructive that happened in Bangladesh, that is what is you are getting, right? Next, 95th, that is with respect to alpha, beta, delta and gamma. And when we talk about this alpha, beta, delta and gamma, what is it? It is option 4. It is option 4. We know that delta is Indian variant. And when we know that delta is Indian variant, with C4 there are 2. With C4 there are 2. And when we know that with C4 there are 2 with respect to beta, that beta is with respect to what? The 5th, that is South African region. So answer is A3, B5, C4, D1. Right? Next question. Now again, literacy rate of India at the time of independence was 12%. As per the census, the literacy rate in India was 76% compared to the adult literacy rate. The youth literacy was about 9% higher as this. As per the 2011 census, literacy rate among the males was over 80%. ఆ స్టేట్మెంట్ తెలుసు. ఓవర్ 80% మేల్ ఉంది, అరౌండ్ 65% ఫీమేల్. సో D and E are compulsory. Now when you know that D and E are compulsorily correct, మనకున్నవి రెండే ఆప్షన్స్ ఏంటి? A, C, D and E, B, D, E. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏంటి మనం చూసినప్పుడు లిటరసీ రేట్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ అరౌండ్ 12%. మనకు తెలుసు అరౌండ్ 1990s ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 30-35%. సో అలాంటప్పుడు 1947 అప్పుడు 12% ఉండాలి, రైట్? లాజికల్లీ అది కొంచెం సెన్సిబుల్గా అనిపిస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏంటమ్మా, ఏ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ACDE. Now I already told you that there is a high scope for the examiner to tweak these numbers. So actually it is not 76, it is but around 74 to be very precise, right? That is what is the understanding in this question. So answer is A, C, D and E are the correct statements, right? Now 97th question, I am little skeptical about the understanding of the question. Now when you look at the 97th question, little aspect with respect to understanding, are they talking about the proportion or are they talking about the absolute number? That is what is supposed to be understood here. Now when they are talking about the proportion, we know that the Chhattisgarh is having the highest proportion. That means how many women MLAs with respect to the total number of seats. What is this proportion weighing out to be? If this proportion is supposed to be weighed out, we know that Chhattisgarh is having the highest proportion. But whereas if you are looking at absolute numbers, when we are looking at absolute numbers, the West Bengal is having around 40, Bihar is having around 26, Jharkhand is having around 10, right? Jharkhand is having around 10, Rajasthan is having around 22, okay? Rajasthan is having around 22 and Chhattisgarh is having around 13. That is the absolute number with respect to women representation in the assemblies. But when you look at the proportion, Chhattisgarh is having the highest.
Chhattisgarh, then West Bengal, then Jharkhand, then Bihar, then Rajasthan, then Bihar. Last is Bihar. This in the context of proportion. If we take absolute, it is going to be a different aspect here, right? So in that context, I am giving you this answer. Now 98, the make in India with respect to Indian railways, that is Vande Bharat. Vande Bharat, straight away factual question. అమ్మ ఈ పేపర్ కొంచెం చూడడానికి ప్రశాంతంగా ఉంది ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వన్ లైనర్స్, రైట్? యాజ్ పర్ నీతి ఆయోగ్ హెల్త్ ఇండెక్స్ రౌండ్ 4, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ది బెస్ట్ 3 పర్ఫార్మర్స్, రైట్? నౌ వి నో దట్ ఖచ్చితంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బిమారు స్టేట్స్. నౌ ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఇన్ దీస్ 3. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దీస్ 3. నౌ హియర్ ఒక చిన్న నవ్వుకోదగ్గ విషయం అగైన్, ఇప్పుడు మనం రాస్తున్నది తెలంగాణ గ్రూప్ 1 కదా. తెలంగాణ గ్రూప్ 1 రాస్తున్నప్పుడు ఒక్క ఆప్షన్లోనే తెలంగాణ ఉంది. పైన ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతుంది? ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ది బెస్ట్ 3 పర్ఫార్మర్స్. అంటే అదొక ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ది స్టేట్. ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఫర్ ది స్టేట్. మరి అలాంటప్పుడు తెలంగాణ ఉన్న ఆప్షనే కరెక్ట్ అవ్వాలి కదమ్మా, కదా. నవ్వు రావచ్చు కానీ అదొక చిన్న లాజిక్, మనం అలా కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా. ఎందుకంటే తెలంగాణ గ్రూప్ 1 ఉన్నప్పుడు దే విల్ సర్టన్లీ టాక్ అబౌట్ ది స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ప్రైడ్ కదమ్మా. దేశంలోనే టాప్ 3 అంటే దట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైడ్, దట్ ఈస్ అ థింగ్ టు బి టేకెన్ ఫార్వర్డ్, దట్ ఈస్ అ థింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. సో అలాంటప్పుడు ఆ లాజిక్, చిన్న లాజిక్ కూడా వాడి వీ కెన్ కీప్ కేరళ, తమిళనాడు అండ్ తెలంగాణ కదా. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్ అపాయింటెడ్ with respect to a Mandal Commission? We know Mandal Commission during Morarji Desai. ఒక ఆప్షన్లోనే Morarji Desai ఉంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1, రైట్? నెక్స్ట్, దిస్ క్వశ్చన్ అగైన్ ఐఎమ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్. 101 క్వశ్చన్ ఐఎమ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్. అకార్డింగ్ టు ది గ్లోబల్ వెల్త్ రిపోర్ట్, ద టోటల్ వెల్త్ ఆఫ్ ఇండియా బిట్వీన్ 2000 and 2020 is what? ఐఎమ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ బిట్వీన్ ది 5-fold and 3-fold. ఎందుకంటే చాలా నారో మార్జిన్స్లో దట్ వేరియేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ సర్టన్లీ ఇంక్రీజింగ్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్ క్యాపిటా దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది టోటల్ వెల్త్. వాజ్ ఇట్ 5 times, వాజ్ ఇట్ 3 times? ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి. అది కొంచెం ఐమ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ అబౌట్ ది నంబర్స్ దేర్, రైట్? బికాస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ యాజ్ పర్ డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. నెక్స్ట్, 102, అకార్డింగ్ టు ది ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్డ్నెస్, the following is not a part of the government of Indian scheme for promotion of exports, right? We know TIAS is part, merchandise exports is part, TMAS with respect to agriculture. ఎందుకంటే ఈ రెండు అగ్రికల్చర్కి సంబంధించింది. ప్రైమరీ గూడ్స్ అండ్ TMAS is also regarding agriculture. So here the answer is primary goods export scheme, which is not related to the export preparedness index. Next, 103, financial year 2023, they are talking about which of the following are the focus of priorities: inclusive development, PM Gati Shakti, MG Narega, ICT, all of them are appearing. Next, Char Taslim, right? When we know this Balban's practice of Paibos, Sijda, all these are what? Salutation. Char Taslim, it is also mode of salutation. Please understand, it is not poetry, it is not book, it is confusing, right? So it is mode of salutation, Char Taslim. Next, with respect to real GVA in terms of 2020-2021, positive growth. Now during this particular time period, now one little thing that can be used here, 2020-2021 was a time period during COVID. And during that particular period of time, only one sector was flourishing, that was agriculture. That was flourishing and that had a positive growth after a long time. That was flourishing. Because there was so much of the dietary patterns, there was so much of importance on the food consumption, there was so much of importance on the food security during that period of time. So with that understanding, answer is what? It is agriculture, forestry and fishing sector which is showing a positive growth, right? Next, with respect to FDI. Now when you look at this FDI, now the pattern is with respect to FDI, the highest being Singapore. After Singapore, right, the mnemonic that we talk in our prelims classes is Suman. The mnemonic that we talk about with FDI in our classes is Suman. Highest is Singapore. Second, USA, MA, Mauritius and N, Netherlands. మనకు ఆ నిమోనిక్ తెలిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రిలిమ్ సెషన్లో మనం ఏం చేస్తాం, నిమోనిక్స్ అన్న టెక్నిక్ కూడా వాడి మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం చూస్తాం
రైట్. ఐ వుడ్ హావ్ టోల్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ నిమోనిక్ ఆస్పెక్ట్. మన ఆర్ఆర్పి సెషన్స్ కూడా నిమోనిక్ బేసిస్ మీద చాలా చూసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ సెక్టర్కి మనం ఏం చేసాం, సీక్యూబ్ ఫోన్స్ అన్న నిమోనిక్ చూసాం. సో అలాంటిది. రైట్, ఆన్సర్ ఈ CABD. నెక్స్ట్ 107 పోలాజ్, పర్వతి, చచ్చర్, బంజర్. నౌ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, బంజర్ మీన్స్ బంజర భూములు. Right, బంజరు భూములు means which are generally not fertile, not so fertile. So left uncultivated for more than 5 years. So D2 ఖచ్చితంగా అవ్వాలి. సో అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేస్తే 2, 3, 4 ఆప్షన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. When you observe this 2, 3, 4 with respect to this, what happens? You see A3, B4, C5, D2. Now when you look at this Polaj is with respect to cultivated land. A5 regularly cultivated. B3 that is Parvati with respect to that which is left for recovery. So answer is A5, B3, C1, D2. Next 108 with respect to Mahajanpadas. Right, Kosala. Right, Nalanda is not a Mahajanpada. When you know that Nalanda is not a Mahajanpada, you are left with option 2 and option 3. And B, C, E, Panchala. That is also one of the Mahajanpada. Right, next. Which of the following are considered as part of 5 major provincial centers in Ashokan Empire? Right, 5 major provincial sectors in Ashokan Empire. Now see this. Now we know that Suvarnagiri is somewhere with respect to your Maski, Karnataka region. You know Maski inscription of Ashoka, Ranyo Ashoka, that is there. Right, so when you talk about this, option E has to be there. Option E has to be there means we are only left with option 2 and option 3. Avuna kada? So we are always occurring at 50-50 probability. Now when we know that this, we are occurring at 50-50 probability, A, C, D, E, B, C, D, E. And we know Takshila has supposed to be there. Is a very, very important aspect with respect to Ashokan Empire and Ashokan inscription. So A, C, D, E. Right? Answer is A, C, D, E. Next, with respect to Konark Temple. And when we talk about the Konark Temple, we know it is with respect to the Sun's Chariot. Sun's Chariot, it is what is called as the Black Pagoda. Black Pagoda that is present in Odisha. Right, and 24 wheels. Now the 24 wheels, the 24 spokes in this context of the Ashoka Chakra that we have on our flag is derived from there, 24 wheels. Then the chariot is led by a team of 16 horses. Say I do not know. It is considered to be built by the King Narsimha Deva of the Eastern Ganga. Yes, that is correct. King D has to be correct. So when D is correct, we are left with option 2, option 3 and option 4. Now in this context, it is decorated with reliefs of fantastic lions, musicians and dancers. You know that it is called as one of the marvel with respect to the architecture in the context of Eastern India. So that might be a reason. So D and E will exist, and we know A also will exist. When we know that A, D and are existing, we are again left with option 2 and option 3. Now when we know that option 2 and option 3 are left here, we know that it is definitely 24 wheels. That means B has to be correct. So A, B, D, E. Because there is no B in option 3. So we are eliminating option 3. So we are left with A, B, D, E. Right, answer is A, B, D. Next, 111th. Regarding Harappan civilization. It is a wide range of plant and animal products including fish. Right. So if first statement is correct, the statement E also should be correct because bones of fish and fowl are also found. That means we need to have A and E in the same option. When you are having A and E in the same option, we are left with 3 and 4. Kadamma 3 and 4 options తోనే మనం మిగిలి ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఏలో ఏం చెప్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఫిష్ అని ఒక క్లూ ఇచ్చాడు ఎగ్జామినర్. ఊరికే ఇచ్చాడమ్మా ఇంక్లూడింగ్ ఫిష్. ఈ కూడా వాడెడ్ ఫిష్ ఆల్సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్. వై హీ categorically gave fish? He is giving you a clue that bones of fish and fowl are found. అంటే ఈ రెండు ఉండాలి. A and E ఖచ్చితంగా ఒకటే ఆప్షన్లో ఉండాలి. అలాంటప్పుడు మనకు 3 and 4 మిగులుతాయి. చూడండి 3 and 4 మిగిలినప్పుడు ఒకసారి డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఏంటి, సి స్టేట్మెంట్ చూడండి. సి స్టేట్మెంట్, రైస్ గ్రెయిన్స్ వర్ ఫౌండ్ అబండెంట్లీ ఇన్ ఆల్ ది ఏరియాస్. ఇక్కడ రెండు కాంట్రడిక్టరీ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టేట్మెంట్లో చూసినప్పుడు అబండెంట్లీ అన్న ఒకటి ఉంది, ఆల్ అని ఒకటి ఉంది. మనం వెన్ యూ లుక్ అట్ ది థియరీస్ ఆఫ్ డిక్లైన్ ఆఫ్ ది ఐవిసి, అందులో ఒక ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అన్న ఒక ప్రాబ్లం చూస్తాం. అది వేరే రీజన్స్ ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ అబండెంట్లీ ఇన్ ఆల్ ది ప్లేసెస్లో మనకు దొరికిందా అమ్మ? ఆల్ ది ప్లేసెస్లో రైస్ దొరికిందా, బార్లీ దొరికిందా? వీ హ్యాడ్ మోర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బార్లీ ఇన్, నాట్ సో మచ్ ఆఫ్ రైస్ గ్రెయిన్. సో ఆన్సర్ ఇస్ A, D and E. A, D and E. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్. ఆ టెక్నిక్ మనం వాడతాం. రైట్, నెక్స్ట్ 112. రైట్,
Colonial education created a sense of inferiority in the minds. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Right? Answer is Mahatma Gandhi. Kada? Next, Khajuraho monuments. Now when you talk about Khajuraho monuments, it is not by Shunga. It is by Chandela. అంటే ఏయో ఈయో ఏదో ఒకటే కరెక్ట్ అయి ఉండాలి, రెండు ఒకటే దాంట్లో ఉండలేవు కదా. ఎందుకంటే వర్ బిల్డ్ డ్యూరింగ్ చండేలా, వర్ బిల్డ్ డ్యూరింగ్ శుంగా వాజ్ సమ్వేర్ ఇన్ వేరియస్ టైమ్ పీరియడ్స్ దట్ వర్ ప్రెసెంట్, రైట్? సో ఏ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో వెన్ యూ ఎలిమినేట్ ఏ, I am left with BCD, BCDE. Now you definitely know that E is absolutely correct. That the temples of Khajuraho are built by Chandelas. Now E correct అయినప్పుడు BCD eliminate అయ్యి మనం we are left with BCDE. 113 answer is third statement, BCDE, right? Next, which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? Essential qualification ఏంటి? He should have a domicile of the state to which he is being appointed. That is not necessary at all. Not necessary. Again, they are testing your basics. Next, using the power of Article 2 and Article 3 of the Constitution, the Parliament can do which of the following? Admit new territories as the state of India, split or merge, transfer and exchange, alter the names and boundaries. Now here we know that when you talk about your Article 1 to 4, there are certain things with respect to modification and addition of states. And here what you see with respect to your Article 4, it categorically states whatever action that you take in Article 2, Article 3 is not subjected to Article 368. That is what it is saying. Because when you look at the broader basis of Article 2 and Article 3, the broader basis is Article 2 is with respect to addition. Article 3 is with respect to modification of the existing states. That is the broader understanding. And whatever action you are doing, that is all in the hands of the Parliament with a certain element of consent. If the consent is not given also, that will not be binding on the action of the Parliament. But one condition that you need to remember with respect to this Article 3 is there has to be a prior permission of the President. And whatever you are doing in Article 2 and Article 3 is not subjected to Article 4. In Article 4, it categorically states not subjected to Article 368, that is considered as part of amendment. But one condition is considered as part of amendment, that you need an amendment, that is when you are seceding something. When you are seceding something to the other countries, you need an amendment. For example, 100th constitutional amendment, which is a land boundary agreement between India and Bangladesh. In that we have lost some area with respect to the enclave exchange. And in that we had considered as a constitutional amendment, that we have to remember. Right, look at it. Transfer and exchange of territories to the neighboring countries. Transfer and exchange of territories to neighboring countries. Right? Is it part of this? Or split or merge the existing Indian states, alter the names? Yes. Admit new territories as new states. Right? Transfer and exchange of territories to the neighboring countries. Okay, here this has to have an amendment. So answer is A, B and D. Next, 116. Which of the following Lok Sabhas were not completed their 5-year terms of existence? That is B and C. That is with respect to the 11th and 12th. They have not completed. 11th and 12th have not completed. Right? Next. The principles of ministerial responsibility. See, one particular trend that you observe in polity and governance, they are asking you about basic concepts. Ministerial responsibility is that what, my dear, Council of Ministers shall be responsible to Lok Sabha. That is known. Straight away look at option B, the statement B. The Council of Ministers shall meet at least once a month. Is there any condition like that? No. There is no condition like that they would meet at least once a month. That is not necessary at all. So, eliminate B. Now, when you eliminate B, what you are left with, my dear? It is A, C and D. Eliminating one option, arriving at the answer. Do we need to get scared? Array, they are asking about principles of ministerial responsibility. Adedo pedda bhutam annattu. Avasram ledhu. Right? Next, 118. Who were the members of Justice Sarkaria Commission? ఇది కొంచెం ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్, కొంచెం కాదమ్మా, చాలా ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. మనం ఫెడరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చదువుతున్నప్పుడు, మనం ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్ చదువుతున్నప్పుడు వీ సీ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ యూనిటరీ అండ్ ఫెడరల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అలాంటప్పుడు ఒక ఫెడరల్ బ్యాలెన్స్ తీసుకురావడానికి సర్కారియా కమిషన్, పుంచి కమిషన్, రాజమ్నార్ కమిషన్స్, ఇవన్నీ కమిషన్స్ రికమెండేషన్స్ మనం అప్పుడప్పుడు స్టేట్ చేస్తుంటాం. కానీ అందులో మనం మెంబర్స్ చూసుకోవాలంటే బి శివరామన్, ఎస్ఆర్ సేన్. రైట్? దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. The effects of proclamation of national emergency are what? The effects of proclamation of national emergency is with respect to what, my dear?
the federal character, the federal provision of the constitution will continue to exist. No. The categorical change that happens during national emergency, అతి పెద్ద మార్పు ఏంటమ్మా? అతి పెద్ద మార్పు we see the federal character turning into unitary. That is the simple concept what is examiner testing you. Now once you understand that there is a concept that is testing you, what you can say? And restrictions on fundamental freedoms guaranteed in the constitution, yes. On article 358, article 359 categorical ga konni restrictions place chestayi. Especially 58 regarding the article 19, 59 regarding others. In 59 what we have to remember, it is regarding the writ jurisdiction of all of the fundamental rights which are mentioned in the order except 20 and 21. Our writ jurisdiction of 20 and 21 cannot be stopped, but other fundamental rights can be stopped under article 359, right? Please remember. So that is what is asking. Next, 120th question. The election and other related laws, Amendment Act 2003. In see, there is a 50% tax exemption to the individuals and corporates on all contributions to the political parties. Is it 50%? No. So when you eliminate that option A, you're left with B, C and D. That is the answer. చూస్తున్నారా, ఒక్కటి ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్, ఫజల్ అలీ, కుంజ్రు అండ్ పన్నికర్. దీస్ ఆర్ ది 3 members. Now look at the 122 question. Now 122 question is a tough question, right? Now it is asking about who among the following are the constituent members of assembly. We know that there were 15 women in the Indian Constituent Assembly. And when you try to understand this 15 women here, Annie Mascarene, who belonged to Kerala, was existing. Dakshayani, Velayudan and Ammu Swaminathan. All 3 were existing here. Sucharita Pandit was not part of the Constituent Assembly. So A, B and C. Most of you, by looking at the Annie Mascarene, you would have thought that that individual is a foreigner. But please understand that individual was from the province of Kerala. Okay. Next, 123rd, regarding the chief ministers. In this we know one very very obvious thing is Sucheta Kripalani belonged to Uttar Pradesh. And when we know that Sucheta Kripalani belonged to Uttar Pradesh, we are left with what, my dear? 2 options, option 2 and option 4. And when you look at the option 2 and option 4, now one, you know that B is 4. That is definite. B is 4, C is 2. C is 2, right? Now we are left with an option of Shashikala Kakodkar between Goa and Maharashtra. Now here what you need to use? We keep hearing the surname of Kakodkar mostly in the state of Goa. Mostly in the state of Goa. Our native knowledge, our native intelligence వాడి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసి ఉండొచ్చు, రైట్? ఆన్సర్ ఈజ్ A3, B4, C2 అండ్ D1. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ టఫ్ క్వశ్చన్, బట్ కొంచెం మనం నేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడతాం కదా. కాకోద్కర్, యుడ్ హ్యావ్ రోమ్డ్ అరౌండ్ దోస్ ప్లేసెస్, యుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ దోస్ పీపుల్, యుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ దోస్ రీజన్స్. అలాంటి కొన్ని సర్ నేమ్స్ గుర్తొస్తాయి మనకు. సత్పతి అని వినగానే ఒడిస్సా నుంచి ఉంటుంది. చటర్జీ అనగానే వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి ఉండొచ్చు. So these things we commonsensically use, right? Native intelligence వాడి మనం కొన్ని పెడుతుంటాం. Next, good governance aims to bridge the gap between power and the people. It is asking about which strengthens the responsiveness. Citizen charter, ఖచ్చితంగా. Public grievance, yes. Review of laws, competitive in the politics and electoral process. Now how is this related? How is this related with respect to your competitive nature? That is here what? Review of laws, regulations and procedures, yes. So A, ఖచ్చితంగా. Redressal of public grievance, yes. Then review of laws, regulations and procedures, okay. Then transparency, RTI. So A, B, that is regarding the good governance they are asking. A, B, C and E. A, B, C and E, that is the answer. Sorry. So answer is 1. A, B, C and E is what is the answer, right? Competitiveness in politics and electoral process, review of laws, regulations and procedures, that promotes, that strengthens the responsiveness. That strengthens the responsiveness. So answer is A, B, C and E, not the competitiveness there, right? If it was A, B, C, D, E, then it would have been a tough call, right? It would have been a tough call. That's why I think the examiner was very much specific in giving the option arrangement, right? Next, little skeptical again with respect to the question number 125. Okay, next moving on to the question number 126, which prevents from abuse of power. When you look at the which prevents the abuse of power, it is B, C and D.
subjecting power to the threat of sanctions. That might increase with respect to the abuse of power if the sanctions are imposed. That might, right? Obligations to be exercised in transparent ways. Transparency would certainly avoid the abuse of power. Look at the option D, allowing media. You know that media happens to be the fourth pillar of democracy, and automatically it creates a channel of accountability to be ensured. So B and D kachitanga undali. And when you know that B and D is supposed to exist, there is only one option that is left in this particular thing, that is B, C and D. Right? Basic understanding. PM Kusum. I think some days back I was referring in the class again. When you talk about PM Kusum, that is regarding the decentralized kind of production, especially in the context of solar energy. Right? I think when I was talking about this energy sector, I would have certainly referred to this particular scheme for the reason that one of the biggest advantage of solar energy in the production is it can be decentralized. That is what is the understanding. Next, 128th, the anti-corruption measures. When you talk about anti-corruption measures, CVC, CBI, definitely not. Intelligence Bureau. D should not be present. Now, when your D is absent, either AB or ABC, right? You know, CBI can also be with respect to anti-corruption measures, ABC. Next, 129. Now, when you talk about 129, you know that insolvency and bankruptcy is with respect to finance, right? Companies act with respect to the corporate affairs, right? Then again, the occupational safety has health and working code, that is with respect to the labor and employment, because occupational safety, that is something related to labor. So A2 అన్నప్పుడు మనకు ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, A2, B4, C1, D5, right? Next, River City Alliance. Now when you talk about this River City Alliance, now this is a tough call, this is a tough question, right? Here what happens is, you know that Ayodhya and Rishikesh will certainly be there, A, D will certainly be there. Now when you know that A and D are certainly there, you have only one option that is present, that is A, C, D, E, A, B, D, E. Now look at this, Hyderabad and Delhi. Now when it is Hyderabad and Delhi, they are talking about what, my dear? They are talking about the sustainable management of urban rivers. Now when they are talking about the sustainable management of urban rivers, we know one major issue that is persisting with respect to the riverine system of Hyderabad is Musi, that river Musi. So ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ అన్నది ఉండాలి, ఎందుకంటే మనకు వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ మూసీ. ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనకు ఇది ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ ఉండాలి, ఢిల్లీ అప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ACDE, రివర్ సిటీ అలయన్స్, రైట్? నెక్స్ట్, which of the following aspects with respect to social accountability initiatives? Social accountability, centralized bureaucratic planning, no. సోషల్ అకౌంటబిలిటీ మెజర్ అన్నది ఏంటి, అందులో అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రాసెస్. Now when it is already a decentralized process, centralized, contradicting, so A తీసేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. చూసారా, యు డు నాట్ నో, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మనకు ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇందులో. తెలంగాణ రీజనల్ ఇష్యూ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ది సమ్ అదర్ faculty, you would get that explanation. 138th, the Transgender Person Rights Act defines, now see this, trans men and trans women only. So that means A and B cannot exist together, they are not existing. So don't you think A is a broader statement, trans men and trans women both are supposed to be there, not trans women only. So B you eliminate. Now when you eliminate B, you're left with what? You know certainly that trans women will be there, intersex variation will be there, and ACD are compulsorily present. And when you know that ACD are compulsorily present, gender queers, this is what is the answer, ACDE, right? Next, with respect to Sexual Harassment at Workplace Act 2013. Now in this context, what you need to understand is that now they have gone little deep in this. Questioning. Now look at this, look at the, straight away go to option statement C and statement D. Complaint should be made within a period of 3 months from the date of incident. In case of series of incidents, complaints can be made within a period of 4 months from the date of last incident. Now don't you think? Now second, the statement D is appearing little illogical here, because if you know that there are series of events that are happening, would you give them more time to complain or less time to complain? Certainly less time to complain, not more time. So when I am eliminating option, the statement D, when I am eliminating statement D, I am eliminating first option. So I am left with ABE, ABCE, ABC. And look at this.
Now we know that B is a mandatory option. A is a mandatory option. Now for us the business is going to lie between C and E. Now when you look at these provisions that are present with respect to this, the complaint should be made within a period of 3 months from the date of incident. Not only for one incident but also series of incidents, the time period is 3 months. So C is also correct. Now when you know that C is correct, we are left with what? A, B, C, E, A, B, C. So answer is A, B, C, E. If an aggrieved woman is unable to make a complaint by the legal heir, అందులో ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్. Now when you go back and read the frequently asked questions about this sexual harassment prevention at workplace act, you would see that kind of frequently asked question that the legal heir can also complain, right? ఆ క్వశ్చన్ బేసిస్ మీద ఇది అడిగారు. నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ అ డీపర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 140 ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్. మనకి ఎప్పుడైతే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్ నిమ్హాన్స్ బెంగళూరు అని తెలుస్తుందో, D3 మనకు అది ఒక్కటే తెలియాలి. ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా D3తో? ఒకటే. నా వెన్ యూ నో D3, ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్? 2, A2, B5, C1, D3 కదా, రైట్? చూసారా, మళ్ళీ ఆ పాయింట్ అక్కడే ప్రూవ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కీమ్ ఫర్ PVTGs. నో లుక్ అట్ ఇట్. 75 ఫైన్, యాక్టివిటీస్ లైక్ హౌసింగ్ ఫైన్. Okay, now look at this E. The scheme is rigid. The states are allowed to implement the schemes center identified only by center. Don't you think the statement itself is very, very negative? The statement itself is very, very imposing. మన పాలసీస్ ఎన్ని చేసినా మరీ అంత రిజిడిటీ అయితే మన పాలసీస్లో ఉండదు. ఇండియన్ పాలసీ విల్ సర్టన్లీ హ్యావ్ సమ్ డైనమిజం. అందులో ఏదో ఒక డైనమిక్ ఎలిమెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఆ కాంటెక్స్ట్, ఆ అండర్స్టాండింగ్తో మనం ఈ ఎలిమినేట్ చేస్తే, సి we are eliminating all options, my dear, except fourth, A, B, C, D. చూస్తున్నారా, ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఎలిమినేట్ చేయడము, ఒక్క స్టేట్మెంట్ తెలిస్తేనో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్, అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ డేటా. నౌ వెన్ యూ లుక్ అట్ దిస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కామన్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ లోవెస్ట్ టు అప్వర్డ్. వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ లోవెస్ట్ టు అప్వర్డ్, ది లోవెస్ట్ is definitely scheduled tribe. And when you are looking at the options, you have only one option with scheduled tribe being the lowest. So answer is that, right? Chustunaramma, with presence of mind, with basic understanding, we can answer, right? Ivanni Telangana related issues, except 144. More than half of all the multidimensionally poor individuals in India live in the following states. Now here you were supposed to just know the Bimaru states. The Bimaru states that are generally classified, and as per your Empower Action Group that was established, you would see this: Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, except Maharashtra. C is not supposed to be there. When I know that C is an industrialized state, when you know that C is an industrialized state, I know that there is a decent amount of income, there is a decent amount of GSDP. C eliminate చేయగానే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసిందా? A, B, D, E, రైట్? నెక్స్ట్ ఐ థింక్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది 150th question. వల్లభరాయ, దట్ ఈస్ క్రీడాభిరామం. వల్లభరాయ క్రీడాభిరామం A4 మనకు అది తెలిస్తే అయిపోయింది. వల్లభరాయ క్రీడాభిరామం అని తెలియగానే A4 ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. A4 ఒకటే ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి? A4, B1, C5 అండ్ D2 అంతే. వల్లభరాయ క్రీడాభిరామం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఇండియన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్. చూసారమ్మా? Now the takeaways from today's paper that was given, it demanded presence of mind, it demanded cool temperament. దీనికి ఒక మనం స్టెబిలిటీ అవసరం అయింది ఈరోజు పేపర్లో. ఈరోజు పేపర్లో నాలెడ్జ్ వాజ్ నాట్ ద కింగ్. ద కింగ్ వాజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది temperament, and the king was with respect to the basics and the strength or the strong basics. మన బేసిక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అంత సునాయాసంగా ఈరోజు పేపర్ సాల్వ్ చేసి ఉండొచ్చు. గమనించారు? ఎందుకంటే ఏదో ఒక క్వశ్చన్లో ఒక్కటి తెలిసినా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసే క్వశ్చన్స్ చాలా చూసాం, మనం చూపించాను కూడా మీకు, రైట్? కొన్ని చోట్ల కొన్ని సరదాగా లాజిక్ కొన్ని సరదాకరమైన లాజిక్స్ మనం వాడాం, వాటిని కూడా చూసి మనం సాల్వ్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాహ్మీ దాంట్లో, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఈరోజు పేపర్ వాజ్ డెఫినెట్లీ ఆన్ ఏ టఫర్ సైడ్. Concluding remarks regarding the paper: tougher side. Definitely it is lengthy. Definitely it is surprising.
బట్ విత్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ హూ ఆర్ అక్వింటెడ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్, తరచూ ఇలా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళకు, యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్న వాళ్ళకు ఈ పేపర్ కొంచెం మోడరేట్గా అనిపించుండొచ్చు. బట్ నార్మల్గా సాల్వ్ చేసే వాళ్ళకు, ఫ్యాక్చువల్ బేస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసే వాళ్ళకు ఇది ఫ్యాక్చువల్ బేస్ ఉంది కానీ కొంచెం అనాలిసిస్ యాడ్ అయింది. నౌ యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది పేపర్, those individuals who are scoring above 85 can right away start off your మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. రైట్ అవే అంటే ఒక వారం రోజులు రిలాక్స్ అవ్వండి అమ్మా. ఇన్ని రోజులు కష్టపడి చదివారు, చాలా వెయిట్ చేశారు, ఖచ్చితంగా మీ విజయం మీ వైపే ఉంటుంది, అందులో ఎటువంటి డౌట్ ఉండదు. ప్రశాంతంగా ఎగ్జామ్ గురించి కొంచెం పక్కన పెట్టేసి ఒక వారం రోజులు రిలాక్స్ అయ్యి 85 అలా వస్తున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మెయిన్స్ ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేసేయండి. డు నాట్ వెయిట్ ఫర్ రిజల్ట్. సరేనా? Hope this discussion was useful. Thank you.